they are trying to keep what is called as analytical skills. Let us try and understand problem solving and analytical skills. ಇದು ತುಂಬಾನೇ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ನಾನು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಸ್ಪೀಕ್ ಅಬೌಟ್ ಇಸ್ರೋ. ಯಾಕೆ ಇಸ್ರೋ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ವಿ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅಮೇಝಿಂಗ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅನಾಲಿಟಿಕಲ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್. ಒಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂದಾಗ ಯಾವುದೇ ಸ್ಪೇಸ್ ಮಿಷನ್ ಆದರೂ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ವೆರಿ ವೆರಿ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಅಫೇರ್. ಸೊ ನಾಸಾ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸ್ಪೇಸ್ ಮಿಷನ್ ಅದೇನಾದರೂ ಯೋಜನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದೇರ್ ಬಜೆಟಿಂಗ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಡನ್ ಅಂಡ್ ದೇರ್ ಬಜೆಟಿಂಗ್ ವಿಲ್ ಬಿ ವೆರಿ ಹ್ಯೂಜ್. ಅಷ್ಟು ಹ್ಯೂಜ್ ಬಜೆಟಿಂಗಲ್ಲಿ ದೇರ್ ಓನ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಏಜೆನ್ಸೀಸು ಕೆಲವೊಂದು ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ನ ಶೆಲ್ಫಲ್ಲೇ ಇಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಅದನ್ನು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ಅಷ್ಟೊಂದು ಬಜೆಟ್ ಅವರು ಅಫೋರ್ಡ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅಂಥ ಒಂದು ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂಥ ಎಂಟೈರ್ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ಒಂದು ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಂಥ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಅನಾಲಿಟಿಕಲ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸು ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಸೆಟ್ ಎನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ದಟ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಇಫ್ ರೈಟ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಅನಾಲಿಟಿಕಲ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಅಂತ. ಸೊ ರೀಸೆಂಟಾಗಿ ಏನಾಯಿತು, ನಮ್ಮದು ಮಿಷನ್ ಮಾರ್ಸ್ ಅಂತ ಒಂದು ಮಿಷನ್ ಆಯಿತು. ಮೋದಿಜಿಯವರು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಕೆಲವೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ನ ಹೈಲೈಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದ್ರು. ಏನು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ನ ಹೈಲೈಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದ್ರು ಅಂದರೆ, ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮು ಮಿಷನ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ನ ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗಿದ್ದೀವಿ, ದಟ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಡಿಷನ್. ಬಟ್ ಅದಲ್ಲದೆ ನಾವು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ಮಿಷನ್ ಮಾರ್ಕ್ಸು ದ ಕಾಸ್ಟ್ ಎಷ್ಟು ಕಮ್ಮಿ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಲೆಸ್ ದೆನ್ 10 rupees per kilometer. ಅಂದರೆ ಏನು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸು ಆ ಸ್ಪೇಸ್ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡ್ತು ಮಾರ್ಸ್ನ ರೀಚ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ, ಆ ಮಾಮ್ ಅಂತ ಸ್ಯಾಟಲೈಟು ಅದರದ್ದು ಮಿಷನ್ನಲ್ಲಿ ದೇ ಸ್ಪೆಂಡ್ ದ ಲೀಸ್ಟ್ ಅಮೌಂಟ್, ಒಂದು ಆಟೋ ಚಾರ್ಜ್ಗಿಂತ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುವಷ್ಟು ಚಾರ್ಜಸ್ ಅಲ್ಲಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಅಚೀವ್ಡ್ ಇಟ್. ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅದೇ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಗ್ರಾವಿಟಿ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಹಾಲಿವುಡ್ ಮೂವಿ ಬರುತ್ತೆ. ಆ ಹಾಲಿವುಡ್ ಮೂವಿಗೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಆದಂಥ ಟೋಟಲ್ ಬಜೆಟ್, ಮೂವಿಗೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಆದಂಥ ಟೋಟಲ್ ಬಜೆಟಲ್ಲಿ 1/10 ಆಫ್ ದ ಟೋಟಲ್ ಬಜೆಟ್ ವಾಸ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಟೇಕನ್ ಟು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ದ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಿಷನ್ ಮಾರ್ಸ್. ಅಂದರೆ ಅಷ್ಟು ಕಮ್ಮಿ ಕಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ಕಾಸ್ಟ್ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಕೊಡೋದು ಅಂದರೆ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಹೈಲಿ ಅನ್ಇಮ್ಯಾಜಿನಬಲ್. ಅಂತ ಒಂದು ರಿಮಾರ್ಕಬಲ್ ಅನ್ಇಮ್ಯಾಜಿನಬಲ್ ಥಿಂಗ್ನ ಇಸ್ರೋ ಹ್ಯಾಸ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಡನ್ ಇಟ್. ರೀಸೆಂಟಾಗಿ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಬುಕ್, ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಜರ್ನಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಪೇಸ್ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಸನ್, ಅಂದರೆ ಒಬ್ಬ ನಾಸಾ ಸ್ಪೇಸ್ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಅವ್ರ ಮಗ ಬರೆದಿದ್ದು ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ರೈಟಪ್ ಓದಿದೆ. There was a discussion happening when there was a meet of all the scientists across the world under one platform where they were allowed to accompany with their family members also. ಹೀಗೆ ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೆಲವೊಬ್ರು ಚಿಕ್ಕ ಹುಡುಗರು ಯಾರು ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅವ್ರ ಡ್ಯಾಡ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಯಾರೋ ಒಬ್ರನ್ನ ಕೇಳಿದ್ರು, ನಿಮ್ಮ ಡ್ಯಾಡಿ ಎಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ. ಇವನು ಹೇಳ್ದ, ನಾನು ನಾಸಾಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಡ್ಯಾಡಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ. he was an American. What is your goal in life? What is your dream in life? My dream in life is to become an astronaut. And where do you want to work? I want to work for ISRO ಅಂತ. ನಾವೇನು we want to work in NASA ಅಂತೀವೋ, that child had a dream that I want to work in ISRO. Why do you want to work in ISRO? Why not in NASA ಅಂದಾಗ ISRO has done unremarkable thing which is unimaginable, which NASA has not done. So I want to study Indians problem solving and analytical skills. Problem solving and analytical skills ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದಾಗ it is not important how much budget I have in mind. What is important is with the existing budget can you give a solution. ಇರೋ ಅಂತ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಬಜೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುತ್ತಾ? ಸೊ ಅದನ್ನ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ as ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಅನಾಲಿಟಿಕಲ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್. ವೆನ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ನೆಸೆಸಿಟಿ, ವೆನ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ನೀಡ್, ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವಿಂಗ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸು ಸಿಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನೀಡ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವಿಂಗ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ಗೆ ನಾವು ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ರೈಟ್ ನಾವೇನಾದರೂ ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ ಕರಿಕ್ಯುಲಮ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಾವು ಅವ್ರಿಗೆ ಈ ಥರ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವಿಂಗ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸು, ಅನಾಲಿಟಿಕಲ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇ ಇಲ್ಲ. ನಾವು ಒಂದು ಪುಸ್ತಕದ ಬದನೆಕಾಯಿ ಅನ್ನೋ ಥರ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿರೋದನ್ನ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಅದನ್ನು ಅವರು ಮೆಮರೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಮೆಮರೈಸ್ ಬಂದು ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ವಾಮಿಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹೊರತು ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಆನ್ ಟು ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಆನ್ ಅನಾಲಿಟಿಕಲ್ ಆ್ಯಂಗಲ್, ಹೌ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಸಾಲ್ವ್ಡ್ ಇನ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ವೇಸ್,
ವಾಟ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಇಸ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ವಾಟ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಗಿವ್, ಆ ಥರ ಅವ್ರು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದೇ ಇಲ್ಲ. ಯಾವಾಗ ಇಸ್ರೋ ಈ ಒಂದು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಕೊಡ್ತೋ, ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಇಂಡಿಯನ್ ವೇರಿಯಸ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್, ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಅದರ್ countries government organization, they came up to ISRO and they told, please launch my satellite also. If your budgeting is so good, I am ready to pay, please launch, please launch, please launch andaga. In 2019 ISRO launched. At a time it took around 118 plus satellites in one go and it launched into various orbits. So ಆ ಥರ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದರೆ ಇಂಡಿಯನ್ ಏನ್ಷಿಯಂಟ್, ಅವರ್ ಆನ್ಸೆಸ್ಟರ್ಸ್ had excellent problem solving and analytical skills. ನಾವೇನು BBMP ಡ್ರೈನೇಜ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ನ ನೋಡಿಬಿಟ್ಟು ಚೀತು ಅಂತೀವೋ, ಔಟ್ಸೈಡರ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಡೂ ದ ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್ ವೆನ್ ದೇ ಲುಕ್ ಅಪ್ ಅವರ್ ಡ್ರೈನೇಜ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. But they are again surprised. It was the same Indians that during the time of Harappa and Mohenjo-daro, they had given a drainage system which was so scientific that at no place you could recognize where this drainage water is going. And it used to be actually taken miles together outside the city, and it was released in a place where it could be automatically converted into organic manure, and there was a beautiful system, the streets, big drainage systems. It was amazingly beautiful architecture that was used in order to develop the cities. Today we talk about smart city, today we talk about international airport, we talk about the second terminal which has been inaugurated, which really looks so skyrocketing. But at the same time, when we look at our Indian roads and drainage system, a simple rain will make the drainage overflow and it looks like, where am I am living in a shit ಅನ್ನೋ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಸೊ ನೀವು ಅಷ್ಟೇ, ನೀವು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಅನಾಲಿಟಿಕಲ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಈಗ IAS IPS ಆಫೀಸರ್ಸು ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮತ್ತು ಅನಾಲಿಟಿಕಲ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ಗೆ ಕೊಡೋದು. ಜಸ್ಟ್ ನೌ ಐ ಗಿವ್ ಯು ಎ ಸ್ಮಾಲ್ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ದಟ್ ಐ ಆಸ್ಕ್ ಯು ಟು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಎ ಪಿರಮಿಡ್. ಒಂದು ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಅಲ್ಲಿ if you can create multiple inside triangle, in that one triangle you can find there will be 25 triangles. So triangle in a triangle another, this is what we call it as analytical thinking. So whenever you want to actually think analytically, you should not look for excuses, you should look for solutions. Anta ನಾನು ಲಾಂಚ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಐ ವಿಲ್ ಲುಕ್ ಫಾರ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್. ಆಗಲ್ಲ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾನು ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದಾಗ ಐ ವಿಲ್ ಲುಕ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಯೂಸಸ್. Most of the time when it comes to Indian, there was no chance of agalla anta. They always looked at how we could actually give a solution. So they used what other means by which we can do it. Nimu gottidyo gottilvo, there was a time when Abdul Kalam had to take up one part of the rocket. He was helpless because no vehicles were available there. He took up that part on a bullock cart. That picture is still available in Google. Athara, when I will have to transport using what means I transport will not make a difference, but transporting is a necessity, I will do it. So Indians always thought from the womb of willingness, so we were able to give better analytical solutions than anybody else in the world when it comes to any kind of achievements. So when we talk about this analytical skills, these skill sets now we will have to help students to develop it. So what is problem solving and decision making skills and analytical skills ಅಂತ? ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ನ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡಿ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಕೊಡ್ಬೋದು ಅಂತ when you come to that particular conclusion, that is called as problem solving skills ಅಂತ. ಸೊ ಪ್ರತಿ ಸತಿ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಅದಕ್ಕೆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಹುಡುಕಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡೋದು. ಸೊ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವಿಂಗ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ವುಡ್ ಬಿ ಡಿಸಿಷನ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್. ಅಲ್ಲಿ ಡೆಫಿನೆಟ್ ಆಗಿ ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಲಾಸ್ಟ್ ಓವರ್ ಇದೆ, ಇಷ್ಟೇ ರನ್ಸ್ ಬೇಕು, ಸ್ಪಿನ್ನು ಕೊಟ್ಟರೆ ಒಳ್ಳೇದಾ ಇಲ್ಲ ಫಾಸ್ಟ್ ಬೌಲರ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಒಳ್ಳೇದಾ, ಫೀಲ್ಡರ್ ಇಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಸಿದ್ರೆ ಒಳ್ಳೇದಾ, ಫೀಲ್ಡರ್ ಇಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಸಿದ್ರೆ ಒಳ್ಳೇದಾ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಟ್ರಯಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎರರ್, ಬಟ್ there is a scientific reasoning using permutation and combination that a person can decide the ball is supposed to come here only, it shall come here only, and it will definitely come there. It is not just what we call it as trial and error. They use lot of analytical skills, problem solving skills to come to a conclusion, and they decide this is the place it is going to come. Today it is going to rain so much, this is the party which is going to win.
this party is going to lose badly. All this is done based on various skill sets. ಈಗ ಸರ್ವೆ ಅಂತ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬಿಫೋರ್ ಎಲೆಕ್ಷನ್. There are certain bodies who do a lot of data analysis and they come to a conclusion and they declare this party is going to get so many seats, this party is going to get so many seats, this party is going to get so many seats. 99% of every time a particular channel predicts, it will always be true. It is not the channel which has predicted, it is the IITians behind that group who has done the research, they are predicted. So adanna we call it as analytical decision making and problem solving skills. Now slowly small problems now kodta, we will try to prepare a strength in you that I can also solve. ಮೊದಲನೇ ಸತಿ ಸಿಂಪಲ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟೋಗ್ಲು our mind will start looking at that small puzzle and it will say I cannot do, I cannot do, I cannot do. ಹಂಗೆ ಅನ್ಕೊಂತ ಹೋದ್ರೆ you will definitely not be able to do. I will do, I'll make an attempt to seriously solve ಅಂತ ನೀವು ಹೋದಾಗ automatically you will be able to solve. I'll be showing some of such problems. When we talk about problem solving, decision making skills and analytical skills, we follow various steps. There are 7 steps that provides a rational and analytical way of looking at things. We'll be looking at all that one by one. 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7. ಯಾವುದೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ನ when you identify, you will have to first re-go into the problem and identify really what is the problem. So identifying the problem will be the step 1. Then collecting relevant information with respect to the problem will be the step 2. And what alternative solutions, most probable alternative solutions na barkolod will be the third option. ಪ್ರತಿ ಆಪ್ಷನ್ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತಾ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡೋದು, ಎವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಟ್ ಮಾಡೋದು will be the next option. ಎವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಆಪ್ಷನ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಟಿಂಗ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್. ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಆ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ ನ putting it into place is the last attempt, and after putting it into the place, depending on the result, you will have to do the follow up and evaluate and then define the rule saying that next time ide problem adaga ee solution kodi. Practically every doctors are only doing this problem solving, analytical and decision making skills every time they encounter a problem. covid annad bandaga adeno ಹೊಸ ವೈರಸ್ ಇಲ್ಲ, ಆ ವೈರಸ್ ಮೊದಲು ಇತ್ತು ಈಗಲೂ ಇತ್ತು. ಬಟ್ ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಆನ್ ದ ಎವಲ್ಯೂಷನ್ ದೇರ್ ಈಸ್ ಎ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ದ ವೇರಿಯಂಟ್. ಆ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ವೇರಿಯಂಟ್ಗೆ ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಮೆಡಿಸನ್ ಆರ್ ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್, ಅದನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಯು ನೀಡ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಟು ಬಿ ಡನ್. ನಾವು ಪೋಲಿಯೋ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಒಂದು ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಬಂದು ಒಂದು ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ನ ಕಂಡುಹಿಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಇಟ್ ಟುಕ್ ಅರೌಂಡ್ 15 years. ಅದಾದ ನಂತರ ಆ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ ಬಂತು. ವೈ ಸಚ್ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ ಆರ್ needs to be trialed and needs to be very sure because it is directly injecting the virus into your body. You are directly injecting a coronavirus into your body when I say you are being vaccinated, and you are trying to automatically create an immune system which will start fighting the virus. So the decision should be taken ಎಷ್ಟು ಡೋಸ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ this virus which is actually a virus will not affect negatively, will only affect positively in creating the immune system. ಒಂಚೂರು ಈ ಕಡೆ ಹೋದ್ರೆ a non COVID patient would be inserted with the COVID virus and you will be getting that virus into your body, and it is an unnecessary trial and error where you are calling the virus and asking get into my body, come. So it is a dangerous decision that you will have to make. So lot of permutation and combination was made. If at all supercomputers wouldn't have been there, I think 50% of the population wouldn't have existed at all. Corona would have eaten up half of the population. So it only happened because of this problem solving skills. And together everybody achieves more. Again I am telling you, it is always a teamwork. One man as a leader cannot solve.
during the COVID time, the entire world came together, we joined together, we understood what was the problem. We did not fight against each other. We understood what was the problem. Then we collected relevant information from all the places what was the problem. If China would have really disclosed what was happening to them much before they had done right now, which the world came to know, I think ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಅವ್ರು ಏನಾದರೂ ಬೇಗ ಮಾಡಿದಿದ್ರೆ we would have given 100% such a solution to this COVID. I think at least 90% of the deaths would have been stopped. But right kind of information kodlilla. So whenever I need to make decision, I need to identify the problem. What is the cause of the problem? Where did the problem arise? Whom did it affect? Who are all the people it affected? What age group it affected? Whether it was gender based that it affected, whether it is age based it affected. Gender based ಅಂದಾಗ ಬರೀ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಆಯ್ತಾ, ಇಲ್ಲ ಬರೀ ಗಂಡು ಹುಡುಗರ್ಗಾಯ್ತಾ, ಹುಡುಗರ್ಗಾಯ್ತಾ, ದೊಡ್ಡವ್ರಿಗಾಯ್ತಾ, ಏಜ್ಡ್ ಅವ್ರಿಗಾಯ್ತಾ? ಡು ಯು ನೋ ದೇ ಡಿಡ್ ಆಲ್ ಕೈಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್. ಆಮೇಲೆ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ ಕೊಡಬೇಕಾದ್ರೆ ದೊಡ್ಡವ್ರಿಗಾದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಡೋಸ್ ಇರಬೇಕು, ಚಿಕ್ಕವ್ರಿಗಾದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಡೋಸ್ ಇರಬೇಕು. ಫಸ್ಟು ಅಂಡರ್ 18 ಅಂತ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದ್ರು. ವೆನ್ ಇಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ದೇ ವಾಂಟೆಡ್ ಟು ಸಿ, ಯಾಕಂದರೆ ನಾವು ಟ್ರಯಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎರರ್ ಅಲ್ಲೊಬ್ರಿಗೆ ಇಲ್ಲೊಬ್ರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಶೋ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್, ಇಲ್ಲ ಅಂತಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಫೈರ್ ಆಲ್ಸೋ. ಆ ಟ್ರಯಲ್ ತಗೊಂಡಂಥವ್ರು ಇದ್ದಂಥ ವಾತಾವರಣನೇ ಬೇರೆ ಇರ್ಬೋದು, ನಾವು ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ ತಗೊಳ್ಳೋರು ಇದ್ದಂಥ ವಾತಾವರಣನೂ ಬೇರೆ ಇರ್ಬೋದು. ನನ್ನ ಸಮುದ್ರ ತೀರದಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಉಪ್ಪಿನ ಕಂಟೆಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ವಿಲ್ ಬಿ ದೇರ್ ಇನ್ ಮೈ ಬಾಡಿ. ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ಹೌ ದ ವೈರಸ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ರಿಯಾಕ್ಟ್. ಮೇ ಬಿ ಸಾಲ್ಟ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಹೆಲ್ಪ್ ಇಟ್ ಟು ಬಿಕಮ್ ಮೋರ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗರ್. ನೋ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ವಾಸ್ ಡನ್. ಸೊ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಡಿಸಿಷನ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್. ಸೊ ಇದನ್ನ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲೂ ಈ ಒಂದು ಚಟುವಟಿಕೆನ ನಾವು ಇನಿಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಟ್ ಕುಡ್ ಬಿ ಸಿಂಪಲ್ ಟು ಸಿಂಪಲ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. Okay, so petrol is not available, there is a problem. What are the best way of getting my bike ready? One is I will have to push all the way to the petrol bunk and then get the petrol. It's a solution, illa antilla. Solution number 1. Solution number 2, how can I push this heavy bike? It is not normal bike, it's bullet. So that somebody will contradict, it is not the right solution. One more would be taking a bottle, going and collecting the petrol and coming. And that also, it is a long distance. Is it really advisable? Rule number 3, there is another two-wheeler which already has a petrol. Using a sucker, can you really take little petrol, put it onto this and then retain it back? You gave multiple solution and then analyze the solution. One of it can be a solution. We will again redo it. Identify the problem, collect the relevant information, develop all alternatives. Now 4-5 alternatives develop ಮಾಡಿದ್ವಿ and evaluate each alternative. ಇದಕ್ಕೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಏನು ಕಾಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಜನ ಬೇಕಾಗ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡಿದಾಯ್ತು. ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್. ಯಾವುದು ಬೆಸ್ಟ್ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ ಇದೆ ಅದನ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದು. ಅದನ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಇರೋದಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ ಬಂತು, ದ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಆಫ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. That was where India and Modi's leadership did an amazing job. No other leaders were capable of giving the kind of vaccination that was actually given by our government under the leadership of Modi. And it was a big decision making skills that they had to take. Yes, lot of vaccinations were wasted because of the travel time, because of the preservation, the methodology that was not followed. Lot of things happened. With all that, when we look at the entire world, India has managed it much better than any other country in the world. And people were anticipating that India will have deaths in every house and there will be dead bodies lying on all the footpaths. People spoke to me this. And there were one group of people who were actually trying to unnecessarily initiate this news and they wanted it to go viral. Something like this horrible will happen, something like this horrible will happen. The thought process was right. ಅವ್ರು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿರೋದ್ರಲ್ಲಿ ಏನೂ ತಪ್ಪಿಲ್ಲ, ಅವ್ರ ಸ್ಕಿಲ್ ಸೆಟ್ಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಏನಕ್ಕೆ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಪೋಲಿಯೋ ಟೈಮ್ or during the leprosy time also, how did the Mother Teresa become Mother Teresa was during the time of leprosy. ಲೆಪ್ರಸಿ ಅನ್ನೋದು ಎಷ್ಟು ಹಾರ್ಡ್ ಹಿಟ್ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ, ಆ ಕಾಯಿಲೆ ಕುಷ್ಠರೋಗ ಬಂದಿದ ತಕ್ಷಣ ಆ ಪರ್ಸನ್ ಯಾರೇ ಆಗಿರಲಿ ಅವ್ನು ತೆಗೆದು ಆಚೆ ಹಾಕ್ಬಿಡೋರು. ಆಚೆ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ನು ಬದುಕಿದವನೋ ಸತ್ತಿದವನೋ ಅವ್ನು ಗಮನಿಸ್ತಾನೆ ಇರಲಿಲ್ಲ. That was the kind of life that was lived in the past and people thought the same thing will happen. But
our 70 years of what ruling we had seen and the present years of ruling what we are seeing, lot of ancient factors were brought in forward. ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆಯೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ವಾ, I don't belong to any party, I don't want to actually speak on any party, but let me tell you, ಭಾರತಕ್ಕೆ ಭಾರತೀಯರಿಂದ ಭಾರತದ ಮೇಲೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಗೌರವನ ತಂದಿದ್ದೆ ಈಗಿನ ಲಾಸ್ಟ್ 10 ಇಯರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ನಾನು ಭಾರತೀಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೇನೆ ನಾಚಿಕೆ ಪಡ್ತಿದ್ದಂಥ ಎನ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಇತ್ತು. ಬಟ್ ಅದೇ ಈಗ ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ಪ್ರೌಡ್ ಅಬೌಟ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಎನ್ ಇಂಡಿಯನ್. ಯೋಗ ನಮ್ದು ಅಂತ ನಮ್ಮವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಝೀರೋ ಕೊಟ್ಟವ್ರು ನಾವು ಅಂತ ನಮ್ಮವ್ರಿಗೇನೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಭೂಗೋಳ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸೂರ್ಯನ ಮತ್ತೆ ಚಂದ್ರನ್ನ ಅವರು ಗೋಲ್ ಆಕಾರದಲ್ಲಿರೋದು, ಅವರು ಸೂರ್ಯನ ಸುತ್ತ ರೊಟೇಟ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದವ್ರು ನಾವೇ ಫಸ್ಟು. ಅದೇನ್ ಡೆಸಿಮಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ವರ್ಲ್ಡ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಿದೆ, ಆ ಡೆಸಿಮಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಕೊಟ್ಟವರೇ ಭಾರತೀಯರು. ಬಿಕಾಸ್ ನಾವು ಅದನ್ನು ಆಲ್ರೆಡಿ ತುಂಬಾ ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆಯಿಂದನೇ ಅದನ್ನ ರೂಢಿಸ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದಿದ್ವಿ. ಸೊ ವೆನ್ ಯು ಲುಕ್ ಅಟ್ ಆಲ್ ದಿಸ್, ವೆನ್ ಯು ಲುಕ್ ಅಟ್ ದ ಅಸ್ಟ್ರಾಲಜಿಕಲ್ references, when you look at the Ayurvedic references, when you look at the spiritual references, some of the questions we are still not able to answer. Go to simple Bedur, Alibedu and some of the ancient Harappan, Mohenjo-daro, Ellora temples, ಆ ಒಂದು ಟೈಮಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿದಂಥ temples. So when you see the carvings, the scientific reason behind how they could structure this statue so beautifully, you cannot imagine at all. The entire rock is being used to build a temple, to carve a temple. Amazingly difficult to believe. Some of the images they show as though we have used alien weapons, we have used modern technology, avaglene use madiro tara. It is unimaginable. That means we Indians had all this analytical skills right now also, and it is there in our blood. Our mind will not forget, our blood will not forget. I am not able to recollect as that. The pixel of what intelligence our ancestors had, it is there right now in our genes also. But we need to open it up. ನನ್ನ ಹತ್ರ ಡೈಮಂಡ್ ಇದೆ, ನಾನು ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಆ ಕೀನ ಎಲ್ಲೋ ಕಳೆದಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ನನ್ನ ಹತ್ರ ಡೈಮಂಡ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡೇ ಕೂತ್ಕೊಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಯು ಶುಡ್ ನೋ ಹೌ ಟು ಅನ್ಲಾಕ್ ಇಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ರಿಂಗ್ ಇಟ್ ಔಟ್. ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ as analytical and problem solving skills. Now, implement the decision, follow and evaluate. ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟರು, ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರು, ಗಿಡ್ಡಿನೆಸ್ ಬಂತು, ತಲೆ ಸುತ್ತು ಬಂತು, ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಫೀವರ್ ಬಂತು, ಆಮೇಲಿಂದ ಸರಿ ಹೋಯ್ತು. ಇನ್ನೊಬ್ರಿಗೆ ಫೀವರು ಬರಲಿಲ್ಲ, ಏನೂ ಇಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಆರಾಮಾಗಿ ಸರಿ ಹೋದ್ರು. ಇನ್ನೊಬ್ರಿಗೆ ತುಂಬ ದಿನ ಫೀವರ್ ಇತ್ತು, ಆಮೇಲೆ ಸರಿ ಹೋದ್ರು. ಇನ್ನೊಬ್ರು ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟು 5 ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ he was no more. Then the research found out that it is not because of the vaccination, it was because of in some other complications. So ಇವೆಲ್ಲ ಅನಾಲಿಟಿಕಲ್ನ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದ್ರು. That is a part of this decision making. So again, not to confuse you, there are 7 steps that provides a rational and analytical way of looking at the decision. They are as follows: identify the problem, collect relevant information, develop alternatives, evaluate each alternative, select the best alternative, ಯಾವ್ದು ಬೆಸ್ಟ್ ಅದನ್ನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ, implement the decision. ಸುಮ್ಮನೆ ಡಿಸಿಷನ್ಸ್ನ ಶೆಲ್ಫ್ ಮೇಲೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಏನು ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ಲ, ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೆಡ್. ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ ಡ್ರೈವ್ ಶುರು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದಾಗ ಢಗ 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 ಅಂತಿತ್ತು ಫಾರ್ ದ ಲೀಡರ್ ಹೂ ಇಸ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್. ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಏನೂ ಆಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ನಾಟ್ ಟೇಕನ್ ಎನಿ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ. So it was to implement the decision, and then we will have to look for the follow-up and what we call it the evaluation report. So the implementation is also important. Implementing in the right order is also important. So it is always being told, for every process what you do, there is a definite steps. You cannot break the steps. It may look, what happens if we break the steps? It looks very funny, at the same time it looks illogical. For everything there is a process. Even in problem solving, analytical skills also, there is a process. Let me make you understand what is the process. Naniga every day I take a bath. What is the process? I go to the bathroom, I actually remove my dress, and then I leave the tap with hot water. I take the hot water, I put the hot water, and then I take the soap, I rinse myself with soap, and then I wash the soap with water, and then I dry myself, and then I wear the new clothes. ಸರ್ ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಒಂಚೂರು ಆಚೆ ಈಚೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನೂ ಆಗಲ್ಲ. ಸರಿನಪ್ಪ, ಒಳಗಡೆ ಹೋಗು,
ಬಟ್ಟೆ ಹಂಗೆ ಇರಲಿ, ಫಸ್ಟ್ ನೀರು ಬಿಡು, ಸೋಪ್ ತಗೋ, ಸೋಪ್ನ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಹಚ್ಕೋ, ಆಮೇಲಿಂದ ಅದನ್ನೇ ಒರೆಸ್ಕೋ, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನೀರು ಹಾಕೋ, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಇಟ್ ಲುಕ್ಸ್ ವೆರಿ ಫನಿ. ನೋ, ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಡೆಫಿನೈಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್. ದೀಸ್ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿ ಫಾಲೋಡ್. There is no reason you can omit any of these steps. That is what was also told in a different manner in the film called as Kantara. Everything as a procedure. You cannot simply go on become what you want to become. There is a procedure. You will have to undergo that process of becoming what he became. You cannot go onto a dais and then simply enact it. It does not happen. It actually, you will be creating a blunder of actually putting a soap on your clothes and then putting a hot water and then wiping, and when you come out you will look like a fool. And most of them who have tried to replicate it, they are looking like a fool. They are trying to replicate with God's own phenomena or the process, which you should not be doing. So these analytical skills becomes very, very important. Analytical skill is an ability to visualize, articulate and solve both complex and uncomplicated problem. ಈಗ IAS, IPS, IITNs ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಜಾಬ್ಗೆ ಹೋದಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಅನಾಲಿಟಿಕಲ್ ಪೇಪರ್ ಅಂತಾನೆ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ನಾನು ಒಂದು 5-6 ಸಮ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ, ನೀವು ಆಗಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಆಗೋದೇ ಇಲ್ಲ, ಇಲ್ಲ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ಯು ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಫೈಂಡಿಂಗ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್. ಐ ವಿಲ್ ಬಿ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ಯು ಔಟ್. And uncomplicated problems and concepts, and make decisions that are sensible based on available information. Such skills include demonstration of the ability to apply logical thinking to the gathering and analytical information, designing and testing solution to problems. Whatever the 7 steps said, same thing is being explained here. Now, every time when we talk about where do we require an analytical skills, budgeting, you require an analytical skills. ಈ ಥರ ಬಜೆಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಲೀಡ್ ಟು ಸಚ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಫಾರ್ ದ ಫಾರ್ಮರ್ಸ್. an analysis has to be done and then it has to be implemented. ಆ ಥರ for various decision making skills they make use of this analytical information, the process of how we solve it. In political decision making also they make use of these analytical skills. In taking personal decision we make affect relationship, there also we make analytical skills. She's going to like me, she's going to like me, she's going to like me. Some analysis he makes and that girl starts liking you. It is an analysis, there is no doubt at all. Now we will look at some of the real problems and we will start giving you a solution. What do you really do to have those skills? Iga nannalli I want to develop analytical skills andaga there are a lot of books and websites available on improving your basic analytical skills anta internet alla available ide. Basic analytical skills in maths, basic analytical skills in physics, basic analytical skills in aptitude, basic analysis skills in chemistry. Athara you get all this, you will have to start working on it. You will have to formulate, analyze, predict. There is an estimation. We will not go deep. Again the same 7 problems. Evaluate a problem, gather information, break the problem into parts, identify solution, select the best solution, take action, examine result, test and review. Same. Britishers also did the same thing. They came, they evaluated the problem, they gathered the information, they broke us into pieces, they made us fight against each other, they identified the solution that will be the best solution. ಅವ್ರವ್ರಿಗೆ ಜಗಳ ಆಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ರೆ ನಮಗೆ ಒಳ್ಳೇದು, ನಾವು ಒಂದು ಕಡೆ ಇರೋಣ, ಅವ್ರನ್ನ ಡಿಸ್ಟ್ರಾಯ್ ಮಾಡೋಣ, ಇವ್ರನ್ನ ಡಿಸ್ಟ್ರಾಯ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಬ್ರ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗೋಣ. ಆ ಥರ ದಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ದೇ ಡಿಡ್. ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್, ಟೇಕ್ ಆಕ್ಷನ್, ಎಕ್ಸಾಮಿನ್ ರಿಸಲ್ಟ್ and test the review. So let us go with some problems. The most critical solution is, ನಾವು most of the problem solving ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಷ್ಟು ಜಾಣರ ಯಾಕೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ, the moment we look at a problem, we look at a problem like there is no solution only. ನಾವು ಪ್ರತಿ ಸತಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ನ ನಾವು ನೋಡಿದಾಗ ಆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗೆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇಲ್ವೇನೋ ಅನ್ನೋ ಥರ ಆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ನ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆಕ್ಚುಲಾಗಿ ಆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹುಡುಕಿದಾಗ ಆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಒಳಗಡೆನೆ ನಿಮಗೆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಕಾಣ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೂ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ನಮಗೆ ಆಸ್ ಎ ಟೀಚರ್ಸ್ ನಮಗೂ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಕೆಲವೊಬ್ರು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ನ ನೋಡಿದಾಗ ಆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಒಬ್ಬ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗೇ ಕಾಣ್ತಾನೆ, ಆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವೇನಾದ್ರೂ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಹುಡುಕ್ಬಹುದಾ ನಾವು ನೋಡೋದಿಲ್ಲ. ಆದಷ್ಟು ವಿ ಟ್ರೈ ಟು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಸ್ ಫ್ರಮ್ ಹಿಮ್ಸೆಲ್ಫ್.
Well, the information will be used by requesters. We will talk about this. Uh, ask the right questions. Ega, there are a lot of murders and robbery or even cyber theft that happens. ಪ್ರತಿ ಸತಿ ಆದಾಗ a good detective is the one who can go to the culprit only if he has good analytical and problem solving skills. ಕೆಲವೊಬ್ರು ತುಂಬಾ ಜಾಣರು ಇರ್ತಾರೆ, ಅವ್ರು ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಇವರೇ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಅವ್ರೇನು ಅವಲಕ್ಕಿ ಬೋಲಕ್ಕಿ ತರ ಹೇಳಲ್ಲ, ಅವಲಕ್ಕಿ ಬೋಲಕ್ಕಿ ಕಾಯಿನ್ ಕೊಟ್ಟಾರ ಸಾರೆ ಮಾಡಿರೋದು. ನೋ, they have analytical skills because of which they are going to say this guy would be the culprit ಅನ್ನೋ ತರ. ಸೊ ಪ್ರತಿ ಸತಿ ನಾವು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಿದಾಗ ಯು ಕೀಪ್ ಆನ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ಟೂ ಮೆನಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅಬೌಟ್ ದಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸೊ ದಟ್ ಯು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಆಫ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್. ಈಗ ವೆನ್ ಐ ಗೋ ಟು ದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಂಡ್ ವೆನ್ ಐ ಸೇ ಯಾಕೋ ಹುಷಾರಿಲ್ಲ ಅಂದಾಗ ಈ ಕಾಂಟ್ ಹೆಲ್ಪ್, ಯಾಕೋ ಹುಷಾರಿಲ್ದಂಗೆ ಆಗ್ತಿದೆ, ಹುಷಾರಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಇವಿಲ್ಲ, ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ಯಾಕೋ ಹುಷಾರಿಲ್ಲ ನಂಗೆ ಆಗ್ತಿದೆ. ದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಇವ್ನು ಈ ಥರ ಹ್ಯಾಂಡ್ಲ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಈ ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಡಿವೈಡಿಂಗ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇಂಟು ತಲೆ ಏನಾದರೂ ನೋವ್ತಿದೆಯಾ, ಇಲ್ಲ ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ತಲೆ ಏನು ನೋವ್ತಿಲ್ಲ. ಮೈಕೈ ಏನಾದರೂ ನೋವಿದೆಯಾ, ಇಲ್ಲ ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ಮೈಕೈ ನೋವು ಇಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲಿ ನೋವಿದೆ, ಒಂದೊಂದ್ಸತಿ ಇಲ್ಲಿ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ನೋವು ಆದಂಗೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ಸೊ ಆಸ್ಕ್ ಆಸ್ ಮೆನಿ ರೈಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಆಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೆಟ್ ಇನ್ ಟು ದ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಆವಾಗ ಯಾವಾಗ ಈ ಥರ ನೋವು ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ, ಊಟ ಆದಮೇಲೆ, ಇಲ್ಲ ವೆನೆವರ್ ಐ ಆಮ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಯೂಸಿಂಗ್ ದ ರೆಸ್ಟ್ ರೂಮ್ ಐ ಫೀಲ್ ದ ಪೇನ್ ಇಸ್ ಮೋರ್. ಈ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ವೇರ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಇಸ್ ದ ಕಲ್ಪ್ರೇಟ್. ಸೊ ಆ ಥರ ಈವನ್ ಎ ಟೆಕ್ನಿಷಿಯನ್ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಮಿಷಿನ್ ಏನೋ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಆಯಿತು, ಎಲ್ಲರೂ ಅದನ್ನು ಟಕ್ ಅಂತ ಸ್ಪಾಟ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಹುಡುಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ಬಟ್ ಕೆಲವು ಇಂಜಿನಿಯರ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ, ಕೆಲವು ನಿಮ್ಮ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲೇ ಇರ್ತಾರೆ, ಅವ್ರು ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗೆ ಹೋಗಿ ದೇ ವಿಲ್ ಸೇ ಸರ್ ಇದೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಿದೆ. But you tell him, he will have a scientific reason behind it. He will not say, illa sir, sumne manas bantu adannu tagade annodilla. There will be a reason, an analytical reason behind why he thought that that could be the problem. A change ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ the solution is got. ಆ ಒಂದು ಐಡೆಂಟಿಫಿಕೇಶನ್ we call it as analytical skills. ಆಮೇಲೆ what are the expected result? How will we act on this once we have the data? How much time am I allotted to do the research? When is the information needed? All these right kind of questions ಕೇಳಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ರಿಯಲೈಸ್ ವಾಟ್ ಯು ಡೋಂಟ್ ನೋ. ಆಮೇಲೆ ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಯು ಟು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ವೆನ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ದಟ್ ವಾಟ್ ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ. ಯಾವುದೋ ಚೇಂಬರ್ ಕಟ್ಕೊಂಡಿದೆ, ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅನಲೈಸ್, ಯು ಅನಲೈಸ್. Sometimes when you don't have the required knowledge, bring the technical people, they will solve it. That is also very important. To execute a project, it is not always a one-man army. I will do the drainage, I will do the lighting, I will do the electricity work, I will do the plumbing, I will do the roofing, I will do the false roofing, I will also do the flooring. No, that is idiotic. ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಆಯಾ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರು ಜಾಣರು ಇರ್ತಾರೋ ಅವ್ರನ್ನ ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸಿ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದೇ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಗುಡ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮ್ಯಾನ್ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ. ದಟ್ ವಾಸ್ ಸ್ಟೀವ್ ಜಾಬ್ಸ್. ಸ್ಟೀವ್ ಜಾಬ್ಸ್ ಮೊಬೈಲ್ ಅವನ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಅಲ್ಲ, ಸ್ಟೀವ್ ಜಾಬ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರು ಅವನದಲ್ಲ, ಸ್ಟೀವ್ ಜಾಬ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಆ ಕೇಸು ಅವನದಲ್ಲ, ಸ್ಟೀವ್ ಜಾಬ್ಸ್ದು ಯಾವುದು ಅವನದಲ್ವೇ ಅಲ್ಲ. ಈ ಐಡೆಂಟಿಫೈಸ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್, ಬೈಸ್ ಇಟ್, best of the software, buys it, best of the engineering materials, buys it, best of the assemblers, he buys it, he packages it and then he sells it. And still today we consider iPhone is one of the best phones that a person can dream to have. So that is what is called as analytical skills. ಅವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸಿ ಒಂದು ಕಡೆ ಸೇರಿಸಿ ಅವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ಅಸೆಂಬಲ್ ಮಾಡಿಸಿ when we sell it, it is Flipkart, Amazon, they are quite rich than anybody else. Why are they rich? ಪ್ರಾಡಕ್ಟು ಅವ್ರದ್ದಲ್ಲ, ಕಸ್ಟಮರ್ಸು ಅವ್ರದ್ದಲ್ಲ, ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರು ಕಾಸು ಇಸ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ, ಕಾಸು ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. ದೇ ಜಸ್ಟ್ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಎ ಗ್ಯಾಪ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಸೆಲ್ಲರ್ ಅಂಡ್ ದ ಬಯರ್. ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ ದಟ್ ದೇ ಆರ್ ಅರ್ನಿಂಗ್ ಇನ್ ಕ್ರೋರ್ಸ್. It's an analytical skills. Can you think between the lines? Can you think of a business between the business? A person is selling, a person is buying. Can I see a business between them? They are going to their shop to buy. Fine. Can I see a business between them? That is what became Flipkart and Amazon.com. And when we talk about online e-portals where the courses are available at a very cheaper cost, ಕೋರ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಲೆಕ್ಚರರು ನಾನಲ್ಲ, ಕಾಲೇಜು ನಾನಲ್ಲ, ನನಗೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ರೆಫರೆನ್ಸು ಇಲ್ಲ.
But what do? I create a platform where all the lecturers are available in one platform, and people will simply come and they will start accessing. People who have lectures, they will start uploading. Simple. Udemy.com. A simple solution which he started giving. He started two people together. No, he built one. People came, uploaded. People came, saw it. While uploading, they told our terms and condition is okay. While he downloaded, he gave some money to us. We took the money. Some money we kept, and balance we gave it to the lecturers. So it was a beautiful system. All this automatically happens. So we'll go directly to, don't take things as face value. So sometimes ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಾವು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ನ ನೋಡಿದಾಗ, ಈ ಫೋಟೋನ ನೀವು ಹತ್ರದಿಂದ ನೋಡಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರದಿಂದ ನೋಡಿದಾಗ 500 feet distance ಅಲ್ಲಿ this will look like Madeline, but closer you come it will look like Albert Einstein. So there is a problem and there is a solution inside the problem, but ನಾವು ಅದನ್ನ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದಾಗ ನಮಗೆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಕಾಣೋದಿಲ್ಲ. We always play this simple experiment. ನೀವು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮಾಡ್ಬೋದು. We say you just put the two fingers and try to look at me. Okay, ಅವಾಗ when you are staring at me ಏನಾಗುತ್ತೆ, these two fingers become blur. Now when I say start focusing on the two fingers ಅಂದಾಗ I become blur. So I become blur or this becomes blur. It is not because of the eyes, it is because of the mind. My mind is focusing on sir, so I am seeing sir. This automatically becomes blur. When I am trying to see the hands, sir becomes blur. It's a simple concept. A CID or an analytical engineer will always be knowing this, and he will try to look for solution there. So that is what you will have to look deeper to determine the real value in the information. Validate sources to ensure the credibility, especially of those online. ಯಾವುದೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆದರೂ ಆ credibility ನ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು you can start giving a solution. So we will directly go to some of those. Analytical quiz. What word do you see? ನೀವು ಏನು ಪದನ ನೋಡ್ತಿದ್ದೀರಾ? Illusion. ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಂದೆ ಹೋಗಿ ನೋಡಿದಾಗ illusion. 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 So illusion. ಇದು ಇನ್ನೂ ಒಂದಿದೆ ಒಳಗಡೆ, evil ಅಂತ ಇದೆ ನೋಡಿ. There is a evil inside good. Andre there is an evil inside good. So what word do you see? At first instance when you say it becomes DOOD. At the second instance it is EVIL. So you see evil. What do you see? WhatsApp ಅಲ್ಲೂ ಅವಾಗ ಮೆಸೇಜ್ ಬರ್ತಿರುತ್ತೆ. ಒಬ್ರು ಒಬ್ಬರು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಹೊರಗಡೆ ಗಿಟಾರ್ ಬರ್ತಾರೆ. Yes. So when you stop focusing on these elements, you will see a girl wearing a hat. When you stop focusing on these elements, you will actually see a man playing a guitar. And when you stop focusing on all of this, only focus between this, you will see a girl is watching them through the window, that this man is playing, this man is saying. Otherwise what happens, on a broader perspective ಇದು ಯಾವ ತರ ಕಾಣ್ತಿದೆ, ಒಬ್ರು ಅಜ್ಜ ಅಜ್ಜಿ ಒಬ್ರಿಗೊಬ್ರಿಗೆ ನೋಡ್ಕೊಂತಿರೋ ತರ ಕಾಣ್ತಿದೆ. ಸೊ ಅನಾಲಿಟಿಕಲ್ ಕ್ವಿಜ್ ಇದೇ ತರನೇ ಇರುತ್ತೆ, ಅಂಡ್ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಇದೇ ತರನೇ ಇರುತ್ತೆ. ಇದು ಆನ್ಲೈನ್ ಬಂದಂತ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಟೆಸ್ಟ್. ಹೌ ಮೆನಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಡಾಟ್ಸ್ ಡು ಯು ಸಿ? ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ಬ್ಲಾಕ್ ಡಾಟ್ಸ್ ಕಾಣುತ್ತೆ? 42 ಸರ್. ಇಲ್ಲ, ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ವೈಟ್ ಟು ಬ್ಲಾಕ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. 42 ಎಲ್ಲ ವೈಟ್ ಟು ಬ್ಲಾಕ್ ಎರಡು ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. 2 4 5 6 7 8 ನಾವು ಒಂದ್ರ ಮೇಲೆ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇನ್ನೊಂದು ಕಲರ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಹೌ ಮೆನಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಡಾಟ್ಸ್ ಡು ಯು ಸಿ?
1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 6 7 5 5 6 6 5 30 more. So the black dots will be so much, which comes, how many black dots do you see? You exactly see 30 black dots, but it comes and it goes, it comes and it goes. First vision alle ellide sir black dots, you come to a conclusion only, there is no black dots at all, but if you wait for few seconds it will start. See, even in nature also, ನೀವು ಏಕ್ದಮ್ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಕಣ್ಬಿಟ್ಟಿದ ತಕ್ಷಣ ಕತ್ಲೆ ಏನು ಕಾಣೋದಿಲ್ಲ, ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಎಸ್. ವೇಟ್ ಫಾರ್ 2 minutes, ಎಲ್ಲ ಕಾಣ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ. ಯುವರ್ ಐಸ್ ವಿಲ್ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಗೆಟ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟೆಡ್ ಟು ದ kind of light that is available, and slowly everything you will be able to see. Now ಈಗ group A group B ಅದೇ technique, we will see how many of you will solve this. There are 6 egg in the basket. ನೋಡಿ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ನೋಡಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಾನೆ ನೋಡಿ, ಓದಿ A, There are 6 eggs in the basket. there are 6 eggs in the basket. 6 people each take 1 egg. How can it be that 1 egg is left in the basket? Can it be that one egg is left in the basket? ಲಾಸ್ಟ್ ಬಾಸ್ಕೆಟ್ ತಗೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾನೆ ಸರ್, ಹೇಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅದೇ ಲಾಸ್ಟ್ ಪರ್ಸನ್. ನಾನು ತಗೊಳ್ತೀನಿ 1 egg ಒಬ್ರಿಗೆ, 1 2 3 4 5, last person ಗೆ basket. basket ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. So there are 6 eggs in the basket. 6 people each take 1 egg. How can it be that 1 egg is left in the basket? 6 ಜನಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟು 1 egg how the basket is left ಅಂದಾಗ ಆ ಕೊನೆ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ along with the basket ಕೊಟ್ಟಾಗ, so there is 1 egg already left in the basket. She takes the basket as well with the last egg still in it. So we call that is the solution. Who gave that first? Okay, akade we will consider giving you marks. B. Okay. Rapidity ಜಾಸ್ತಿ. Yes. Acting on an anonymous phone call. One phone call baratte. The police raid a house to arrest a suspected murderer. They don't know what he looks like, but they know his name is John. Inside they find a carpenter, a lorry driver, a car mechanic, and a fireman playing cards without even asking his name. They immediately arrest the fireman. How do they know they have got their man? It is all got to do with gender. Identify. It has all to do with the gender. The police raid a house to arrest a suspected ಹೈರ್ಮನ್ murderer. ಇನ್ಫಾರ್ಮಲ್ ಇತ್ತು ಸರ್, ಅದಕ್ಕೆ ಜಾನ್ ಜಾನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಅಲ್ಲ, ಇದರಲ್ಲಿ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಐ ಸೇ ಇಸ್ ಅ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂತನೂ ಅಲ್ಲ, ದೇರ್ ಆರ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಇವರು ಸಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ರೀಸನ್, ಇವರು ಸಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ರೀಸನ್. ನೀವು ಅನಾಲಿಟಿಕಲ್ ಆಗಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಮಾಡ್ತಾ ಯು ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಎ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಎ CID ಆಫೀಸರ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಬಿಕಮ್ ಎ ಬೆಸ್ಟ್ CID ಆಫೀಸರ್ ಇನ್ ಹಿಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಕೇಸ್. He will say, first 10 cases I was stupid enough, I did not know how to solve only. I thought I will give up. Then I started understanding the analytics of all this, and today you give me any case, within 24 hours I will solve. I am just like Sherlock Holmes. He has amazing analytical skills. Sherlock Holmes. His name is John. See, John ಅಂದಾಗ ಅವನು ಹುಡುಗ. ಓಕೆ, ಅವ್ರು ಬಂದಿದ ತಕ್ಷಣ ಯಾರನ್ನು ಕೇಳದೆ ಯಾರನ್ನ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಫೈರ್ ಮ್ಯಾನ್ ನ. ಇನ್ ಮಿಕ್ಕದವರೆಲ್ಲ ಲೇಡೀಸ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ. ಕಾರ್ಪೆಂಟರ್ ಲೇಡೀಸ್ ಇರಬಹುದು, ಲಾರಿ ಡ್ರೈವರ್ ಲೇಡೀಸ್ ಇರಬಹುದು, ಕಾರ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ ಲೇಡೀಸ್ ಇರಬಹುದು, ಫೈರ್ ಮ್ಯಾನ್ ಇದೆ, ಫೈರ್ ವುಮೆನ್ ಇಲ್ಲ. So when there is a fireman, he is a man, all others are women. That is the solution. So solution can be for this reason. This reason ke solution is right. Even in an interview, they also expect for you to give the solution and then say what is the ಇನ್ನೊಂದು reason. ಸೈಡ್ ಆಯ್ತು, ಇನ್ನೊಂದು ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲೂ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಹೇಳಿ. ಅದೇ ಕಾರ್ಪೆಂಟರ್, ಲಾರಿ ಡ್ರೈವರ್, ಕಾರ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ ಹತ್ರ
ವೆಪನ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ಸ್ ಫಾರ್ ಫೈರ್ ಮ್ಯಾನ್ ಹತ್ರ ಫೈರ್ ಮ್ಯಾನ್ ಹತ್ರ ಅವ್ರು ವಾಟರ್ ಸೋರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಸಾಯಿಸಿರ್ಬೋದಲ್ಲ ಸರ್. ಸೊ ಫೈರ್ ಮ್ಯಾನ್ ಹತ್ರನು ಇದಿದೆ, ವಾಟರ್ ಸೋರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ನು ಸಾಯಿಸಿರ್ಬೋದು. ಸೊ ಎಲ್ಲರ ಹತ್ರ ವೆಪನ್ಸ್ ಇತ್ತು, ಫೈರ್ ಮ್ಯಾನ್ ಹತ್ರನು ವೆಪನ್ಸ್ ಇತ್ತು. ವೈ ವಿಲ್ ದೇ ಸಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ದ ಫೈರ್ ಮ್ಯಾನ್? ವಾಟರ್ ಸೋರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಸಾಯಿಸಿರ್ಬೋದು. His name is John. ಸೊ ಅವನು ಸಾಯಿಸಿರ್ಬೋದು. ಕಾರ್ಪೆಂಟರ್ ಹತ್ರ ಅದು ಇದು ವೆಪನ್ಸ್ ಇದೆ, ಅವನು ವೆಪನ್ಸ್ ಸಾಯಿಸಿರ್ಬೋದು. ಅಲ್ಲ, ವಾಟರ್ ಸೋರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಸಾಯಿಸಿರ್ಬೋದು. ಹ್ಮ್. ಅವ್ರು ಸಾಯಿಸೋದಾಗಿದ್ರೆ 3 ಜನ, ವೆಪನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಾಯಿಸೋರು. Okay, I will not say it is not a valid point. We'll keep that point. We will consider suspect number 1 is again for fireman, and here it is one of the ಜಾನ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಲ್ಲ ಮ್ಯಾನ್. 3 of the glasses are filled without orange juice. The other 3 are empty. By moving only one glass, bari one glass na interchange ಮಾಡಿ, can you arrange them so that the full and the empty glasses are alternative? ಎರಡನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಎತ್ತಿಸಿ ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ಎರಡನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಎತ್ತಿದ್ರೆ ಸೆಕೆಂಡ್. ಓಕೆ, ಇದನ್ನ ಇಂಟರ್ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇದು ಎಂಟಿ ಗ್ಲಾಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ಇದು ಫಿಲ್ಡ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಎಸ್, ರಿಪ್ಲೇಸಿಂಗ್. Take the second. okay, take the second glass from the left, pour its contents into the fifth glass from the left, and then return it to its original position. Automatically every alternate glass will come. Most of them will not make an attempt also, and sometimes there is no problem at all, but still we don't want to look for solution. No, I don't want to try. We simply want to say I don't want to try. So we'll go for the next. There was once a reclusive who never left his home. The only time anyone ever visited him was when his food and supplies were delivered, but they never came inside. Then one stormy winter night, when an icy gale was blowing, he had a nervous breakdown. He went upstairs, turned off all the lights and went to the bed. Next morning, he had caused the death of several hundred people. How? ಓದಿ, ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡಿ and try to give me a solution. Came inside. There was once a reclusive who never left his home. ಅಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ಯಾವುದೇ ರೀಸನ್ಗೂ ಅವನ ಮನೆನ ಬಿಡೋ ಅಂತ ಪ್ರಸಂಗನೇ ಇಲ್ಲ. The only time anyone is going to visit him is when they need to give him food supplies. Food and supplies were delivered, but they never came inside. ಅವ್ರು ಯಾರು ಒಳಗಡೆ ಬರ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. Then one stormy winter, ಒಂದಿನ ತುಂಬಾ ಜೋರಾಗಿ ಸ್ಟಾರ್ಮ್ ಎಲ್ಲ ಬೀಸಿದಾಗ, ಆ ದಿನ ಐಸಿ ಗೇಲ್ ವಾಸ್ ಬ್ಲೋಯಿಂಗ್, ಐಸ್ ಬ್ಲೋನ್ ಸ್ಟಾರ್ಮ್ ಎಲ್ಲ ಇತ್ತು. He had a nervous breakdown. He went upstairs. ಆ ನರ್ವಸ್ ಬ್ರೇಕ್ಡೌನ್, ಆ ಒಂದು ಟಾರ್ಚರ್ ಅವೆಲ್ಲ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗದೆ ಅವನು ಬೇಜಾರಾಗಿ he went and turned off all the lights and went to bed. Next morning he had caused the deaths of several hundred people. Which light did he switch off that caused so many deaths? That too on a what we call it as a icy gale. He was in charge of a lighthouse. He is a lighthouse keeper. Lighthouse off ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಸ್ಟಾರ್ಮಿ ಯಾರಿಗೇನು ಕಾಣೋದಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಬಂದು they dashed. They thought there is no shore. So analytical skills ಅಲ್ಲಿ we call it as 6 thinking acts technology of solving the problem ಅಂತ. ಯಾವುದೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬಂದಾಗ, ಯಾವುದೇ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ಗೆ ನಾವು ಕೂತ್ಕೊಂಡಾಗ we use this 6 thinking acts to solve that problem. ಏನದು? blue act, white act, red act, green act, yellow act, black act. ಒಂದೊಂದ್ಸತಿ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಯು ಶುಡ್ ಬಿಕಮ್ ಎ ಡೆವಿಲ್ಸ್ ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಏನದು ಡೆವಿಲ್ಸ್ ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ ಅಂದರೆ, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದಾಗ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಫೈಂಡ್ ಇನ್ ಒನ್ ಗ್ರೂಪ್ ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಒನ್ ಪರ್ಸನ್ ಹೂ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಆಸ್ ಎ ಡೆವಿಲ್ಸ್ ಅಡ್ವೊಕೇಟ್. ನಾವು ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಣ, ಬಸ್ಸಲ್ಲಿ ಹೋಗೋಣ. ಬಸ್ಸಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಪಂಚರ್ ಆದಾಗ ಟೈರ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಟೈರ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ ಮತ್ತೊಂದು ಸತಿ ಪಂಚರ್ ಆದರೆ, ಐ ಡೋಂಟ್ ಸೇ ಈಸ್ ರಾಂಗ್. Those analytical skills are required. He is called as a devil's advocate. ನನ್ನ ಮದುವೆಗೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ, ಹುಡುಗಿ ಬರಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ask these questions, let us be prepared. ರಾಕೆಟ್ ಹೋಗ್ತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದಕ್ಕಿದ್ದಂಗೆ ಬರ್ಸ್ಟ್ ಆದರೆ ಯಾರು ರೀಸನ್ಗೋಸ್ಕರ ಸೊ ದಟ್ ಡೆವಿಲ್ಸ್ ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ ಅನ್ನೋ ಥರ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಆ್ಯಟ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡೋದು ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ಯಾವುದೇ ಅನಾಲಿಟಿಕಲ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್ಗೆ ವಿ ಯೂಸ್ ದ 6 ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ದೆನ್ ವಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅನಲೈಸಿಂಗ್ ಇಟ್. So according to the color also,
ಬ್ಲೂ ಆಟ್ ಇಸ್ ಎ ಪ್ರೋಸೆಸ್. ಆ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ ನ ಹುಡ್ಕೋದು. ವೈಟ್ ಆಟ್ ಇಸ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್, ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ಹುಡ್ಕೊಂಡು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಕೊಡೋದು. ರೆಡ್ ಆಟ್ ಇಸ್ ಫೀಲಿಂಗ್ಸ್, ಗ್ರೀನ್ ಆಟ್ ಇಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟಿವಿಟಿ, ಯೆಲ್ಲೋ ಆಟ್ ಇಸ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್, ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಆಟ್ ಇಸ್ ಕಾಷನ್. ಕಾಷನ್ ಅಂದರೆ ಡೆವಿಲ್ಸ್ ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ ತರ. ಸೊ ನಾನು ಇಫ್ ಐ ಆಮ್ ಡಿಕ್ಲೇರಿಂಗ್ 2023 Modi ji is going to win with majority of 90% votes andaga, I should be telling what kind of analysis I did. Sir, according to my blue act process analysis, yes, it is right. According to my white act facts, it is really right. According to all, if it is right, I can take up an average of all this and then I will start predicting, and that will definitely come true. That's the reason even today some of the election predictions are considered will always be true, and sometimes that will set an influence on the audience. ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ ಅಂದರೆ ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಗೆದ್ದೇ ಗೆಲ್ಲುತ್ತೆ ಕಣೋ, ಯಾಕೆ ನಾನು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೆ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಪಾರ್ಟಿ ಸೋಲ್ತು ಅಂತ ನನಗೆ ಅನ್ಕೊಬೇಕು, ಲೆಟ್ ಮಿ ಆಲ್ಸೋ ವೋಟ್ ಫಾರ್ ಬಿ ಜೆ ಪಿ. ಸೊ ದಟ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಅನ್ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಹ್ಯಾಪನ್. Analytical thinking is a term coined by Edward D. Bembo, a Maltese physiologist, physician and a writer, who says analytical thinking as a method of thinking concerned with changing concept and action. Always in the business process ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ, ನಾವು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಈಗಿರ್ಬೋದು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಜಂಪ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ನಾವು ಜಂಪ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಗೊತ್ತಾಗೋದು ದ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್. ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ದ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ವಾಟ್ ಯು ಥಾಟ್. It is a present continuous tense. A process keeps changing. So a good businessman is the one who knows how to change according to the consequences. So ಆ ಒಂದು ಸ್ಕಿಲ್ ಸೆಟ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನಿನ್ನ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಟಿಕ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದು. ನಾನು ಇದೇ ತರ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ವೆನ್ ಯು ಗೋ ಅಂಡ್ ಜಂಪ್ ಇನ್ ಟು ಎ ಬಿಸ್ನೆಸ್, the process will not work, because yesterday's process is not equal to today, today's process will not be equal to tomorrow. Yesterday people liked KGF, today people are liking Kantara, tomorrow people will like something else. Yesterday people liked Bahubali, maybe people will not like Adi Purush of the same hero. You cannot predict that it is going to happen. The process is going to be different, it is unpredictable. But still, if you can make an analysis and say something like this shall happen, because nobody ever thought, other than Congress, there could be any other party who could come stand so tall and say, Congress, you are nothing in front of me. ಆ ಒಂದು ಟೈಮ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡೇ ಇರಲಿಲ್ಲ. Once Vajpayee would have told in a big hall when he lost his confidence motion by one vote, he makes an emotional speech and he declares an emotional dream. Not only him, there was Martin Luther King Jr. anta. He was one of the black politicians of United States of America. Every time he got an opportunity to go on the dais, he went on the dais, and every time he told, I have a dream. These are those who are red at feelings. I have a dream. In that dream, I see this White House is not going to have any kind of a color discrimination. What do I mean by this? White House will not have any kind of color discrimination. Andre, this White House will have a black president and people ellaru they shout in that big hall, in that open place. Oh, they shout. Why? Because they never took a black man even to work in a White House. They named it as White House because no black men were allowed to even get inside. ಆ ಥರ ಒಂದು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಹೌಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಮೆರಿಕಾ ಸ್ಟಿಲ್ ಟುಡೇ ಕನ್ಸಿಡರ್ಸ್ ದೇರ್ ಈಸ್ ಸಮ್ rare kind of places where blacks are treated as slaves, whites are treated as masters. It still exists. That color discrimination did exist, but this man told a day would come when he should have told, I will see that day when this White House is going to witness there is no color discrimination. Sometimes I told you, when you think of a dream, give the time and say within this it should happen, it shall happen. But he told a day would come where my younger generation will see this White House will have no color discrimination. After he died, 15 years after his death, a person who was born in Kenya, for a Kenyan family, Obama becomes the first
president of United States of America, first black president of United States of America. Most of the movies became flop if they showed any of the black as a president of United States of America. A movie they people rejected because they thought that movie is going to be a black man being a president. We will boycott it. So they boycotted it. ಆ ಒಂದು ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ he becomes president for the second term. He would have definitely become a president for the third time if they would have had an option, but they never had any option. That is the power of a dream. That means that is what we say red hat feeling. My gut feeling says BJP will win. My gut feeling says India will win. My gut feeling says this time he is going to get this lottery. So that is what we say gut feeling. That gut feeling is astrology. Yes, they do make some signs, they do make some numbers, they do some jumbling, but you need also that gut feelings, and that also plus all this process also, if they are pointing at one place, then it has to be right, it cannot be wrong at all. So that is the power of this analytical thinking. This analytical thinking has to come to you. You will have to start thinking that way. When you start thinking like that, you will start giving solutions like that. But only thing is, you wouldn't have put your mind into this process at all. Andre, now mind ge yatara exercise kodtivo, body ge yatara exercise kodtivo, strength ade tara barlik shuru agutte. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನಾನು ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ನ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಐ ಡೂ? ಐ ಟೇಕ್ ಅಪ್ ಡಂಬಲ್ಸ್, ಐ ಕೀಪ್ ಆನ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸಸ್, ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ. ಸ್ಲೋಲಿ ಆಫ್ಟರ್ 6 months the strength of my right hand would be much better than what it was 6 months back. Earlier 10 kg ತಗೊಳ್ಳೋ ಅಷ್ಟಕ್ಕೆ ಒಂದು 10 ಹೆಜ್ಜೆ ಹೋಗೋ ಅಷ್ಟಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಇಡಬೇಕಿತ್ತು, ಮತ್ತೆ ತಗೊಬೇಕಿತ್ತು. But after my exercise, my right hand has become stronger. In the same manner, my left hand, when I keep exercising my left hand becomes stronger. In the same manner, there is an analytical part of the brain. Analytical decisions ke one part of the brain ide. There is cerebellum, amele innondu the different part of the brain. There is one part of the brain which is capable of doing analytical decisions. Analytical decisions ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ brain part ನ ನಾವು ಟಚ್ ಮಾಡು ನೋಡಿರೋದಿಲ್ಲ. ಅದು ಹೆಂಗೆ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ, ಒಂದು ಸ್ಟೋರ್ ರೂಮ್ ತರ ಜಾಡಿಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ that which you don't use automatically becomes negative. It will act as though you don't have that skill set only. That is the reason people teach you to do meditation, yoga, so that you open up all those neurons and all that part of the brain, because human mind dies not even using 5% of the total capabilities of the mind. It dies much before using even 3-4% only. If you can develop a skill set by which you can use all that potential, miracles are going to happen. So for that you will have to learn. For that you will have to practice developing analytical skills. Take small problems, try to give solution. Take small problems, try to give solution. When you start doing it over a period of time, you become stronger. Next time if somebody tells the incident, looking at the photograph you will say, this murder has happened with this weapon only. How can you say that? Yes, facts. So these are going to be the facts which we are going to discuss. It took 2 hours. Yeah, you can understand this. I am giving you any process. ಯಾವ್ದು ಬೇಕಾದರೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. One of you can read and others will give solution. It took 2 hours for 2 men to dig a hole 5 feet deep. How deep would we have been How deep would it have been if 10 men had dug the hole for 2 hours? Analyze ಮಾಡಿ, ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. And every problem na, when you create a map, it's easy to analyze. Words mukantra it will be difficult to analyze. ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, words mukantra it will be difficult to analyze. ಅದಕ್ಕೇನೆ whenever a CID or a CBI officer tries to solve a crime scene, he creates the crime scene. He creates a visual of that crime scene and he analyzes. He creates that visual right in this room. Dead body ಅಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಿತ್ತು, ಸೋಫಾ ಅಲ್ಲಿತ್ತು, ಇದು ಇಲ್ಲಿತ್ತು, ಇಲ್ಲಿತ್ತು. ಆ ಪಿಕ್ಚರೈಸೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ನೈಫ್ ನ ಎಸ್ತು ಅದು ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಚುಚ್ಕೊಳ್ಳೋ ಚಾನ್ಸ್ ಇಲ್ವೇ ಇಲ್ಲ. ಸರ್ 2 ಡೀಪ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ 5 ಜನ ಸೇಮ್ 2 ಸೇಮ್ ಅಲ್ಲ 2 ಡೀಪ್. ಯಾಕೆ ಸರ್ ಯಾಕೆ 5 ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಕೂಡಿ
ಅಲ್ಲ ಸರ್ ಈಗ 2 it hours. took 2 hours for 2 men. ಇಬ್ರಿಗೆ 5 feet. ಓಕೆ for 5 feet ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಅವರ್ ಬೇಕಾಯ್ತು? 2 men. 2 hours ಗೆ ಇಬ್ರು ಜನ ಮಾಡಿದಾಗ 5 ಫೀಟ್ ಹೋದ್ರು. 10 ಜನ ಮಾಡಿದಾಗ 20 ಫೀಟ್ ಹೋಗ್ಬೇಕಲ್ವಾ? 5 ಹೋಲನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸರ್ 2 ಜನ. No, 20 feet. ಆಗಲ್ಲ ಸರ್. ಅಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಯು ಶುಡ್ ಗಿವ್ ಎ ರೀಸನ್. 10 men. Sir, Yeah, what he told was right. When the hole is so small, Yes. whether there are 1,000 men, Yes. nothing is going Yes. to happen. So the answer is that appears to be 25 feet deep, but it is not. But did you consider the hole may need to be of a certain size so that more people can dig? Yes. When the hole has to be so much, at any point of time only one person can work, Yes. one person can lift. So the answer is wrong. The deeper the a hole is, the more effort is required to dig it. Since waste soil need to be lifted higher to the ground, there is a limit on how deep a hole can be dug by a manpower without the use of ladders or hoist for soil to be removed. And 25 feet is beyond this. Okay, so that is not the right answer. Deeper the soil layers may be harder to dig. So ಈ ತರ you should be giving facts. ಈತ murderer ಅಲ್ಲ. Why? For this reason, this reason. Sir, ಇವತ್ತು ನಿದ್ದೆ ಬರ್ತಿದೆ. Why? Otherwise he had a very sound night sleep, and today my wife did not bang him. So XYZ. So an analysis will have to be done. Are we digging in the soil? Yes. Digging in the forest becomes much easier. So there are multiple way of analyzing the problem. He tries and gives a solution. One of your solution is also good. Sometimes it depends on what kind of soil it is. If it is rocky content, it will be more difficult. Atara, you will have to ask 1001 questions and then try to come to a solution. We'll go to the next question. Each man digging needs space and use of shovel. Shovel ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಹಿಂಗೆ ಎತ್ತಲಿಕ್ಕೆ ಜಾಗನೂ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. 2 ಅಡಿ ಅಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟೇ ಜಾಗ. ಅಬ್ಬಬ್ಬ ಅಂದ್ರೆ ಹಿಂಗೆ ಇರ್ಬೋದು. ಯಾರನ್ನ ಒಬ್ರು ಇಳಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಅವ್ರ ಕೈಲಿ ತೆಗಿಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಪಾಸಿಬಲ್ ಅಲ್ಲ. ಅವ್ರು ಒಳಗಡೆ ಇಳಿದ್ರೆ ಹಿಂಗೆ ಅವ್ರನ್ನ ಎತ್ತದೇ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕಿಂತ ಪಿಕ್ಚರೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಬೆಟರ್. ಅದಕ್ಕೇನೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಸೀನ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಅನಾಲಿಟಿಕಲ್ ಪೀಪಲ್ ವೈಟ್ ಶೀಟ್ ತಗೊಂಡು ಪಟ ಏನೇನೋ ಬರೀತಾರೆ, ಏನೇನೋ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಆ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಮೇಲೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ನಾಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಅಂತ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಎಸಿತಾರೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ತೆಗಿಳ್ತಾರೆ. ದೇ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಈಸ್ ಅ ಕಲ್ಪ್ರೇಟ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್. ಆ ಥರ ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋದು ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಎಸ್. ವಿಲ್ ಗೋ ಫಾರ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್. For one problem, he gives us so many analysis. Now, ಅಷ್ಟೊಂದು ಹೋಗೋದು ಬೇಡ. So, what are the 6 thinking acts? ಅದೊಂದು ಚೂರು ಬರ್ಕೊಂಬಿಡಿ. The 6 thinking acts are, without break, the 3:30 will wind up. Okay. The 6 thinking acts. ಯಾಕಂದ್ರೆ 15 minutes ಹೋಗಿ 15 minutes ಬಂದು ಕಾಫಿಗೆ ಅಂತ you can take a break at 3:30 and An analytical thinking strategy by Edward de Bono. He is one of the greatest scientists who has given analytics about the 6 thinking hacks. It is a famous book, and he is a famous scientist also. Okay. Now, the 6 thinking hacks are white hat, red hat, yellow hat, green hat, black hat, blue hat. So, what does that white hat mean? It is always, again, it is white hat is all about facts based. Now earlier ಏನು ಇಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಒಂದು ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳಿದ್ವು. Blue hat is process bad, white hat is fact, red hat is feeling, green hat is creativity, yellow hat is benefit, black hat is cautious. It is like a the devil's advocate kind of a thing. So ಇವೆಲ್ಲ ಒಂದು ಆಪ್ಷನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ any kind of a problem can be analyzed and as a solution could be given. You just write down white hat, red hat, yellow hat, green hat, black hat, blue hat, and you can start. Yeah, please. And then you can look into it later on. If you Google also, you will get a lot of information. We'll go to the next. The 6 thinking acts is an important and powerful technique. It is used to look at the decisions from a number of important perspectives. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ನ ವೇರಿಯಸ್ ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಅಲ್ಲಿ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಅಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಅಲ್ಲೂ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಒಂದೇ ಇದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ಯು ವಿಲ್ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ದ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಟು ದ ವರ್ಲ್ಡ್. ಅದರ್ವೈಸ್ ಯು ವಿಲ್ ನಾಟ್.
ಈಗ ಒಂದು ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡಿ ಬಿಜೆಪಿ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ವಿನ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ದೇ ಡೂ ಆಲ್ ದ ಪ್ರೋಸೆಸ್. They do blue hat verification, white hat, red hat, green hat, yellow hat, black hat, and then they come to a conclusion. According to this, when we take an average, it actually tells BJP is going to do this. It actually says this vaccination is going to be very successful even in Asian continents also, because Asia will have one kind of a climate. So when we go to another continent, the climate will be quite different. Those who are very close to North Pole, the climate is different. Those who are very close to South Pole, those who are in the equator, the climate is different. So depending on all that, you come to a conclusion. It is used to look at decisions from a number of important perspectives, and then even a murder, they look from all the perspective. What is the advantage if this man dies for him, for him, for him, for him, for him? If it is accidental, who were present in the accidental incident? Accident has caused because of him, because of him, because of him. The police first question is, if he is there, that means he is involved. If he is not there, he is not involved. So the first question they say is, where were you last week? I was in Delhi. Do you have any documents? Yes, he was in Delhi. There is no reason that he would have been involved in an accident. But chances are there you would have influenced somebody to do it. But he is not there. At least that is ruled out. That is ruled out. Then you start analyzing the other aspects. And then what is the advantage? He has no advantage whether he dies or whether he lives. Is his will in his name? Not at all. Then there is no reason why he has to be involved. But is he away from my suspect list? No, he's still one of the suspect. For a policeman, there is nobody who is not a suspect. The rule book says everybody is a suspect. So that analysis you will have to start learning. This forces you to move outside your habitual thinking style and helps you to get the information rounded off. It has a benefit of blocking and confrontations that happen when people with different thinking styles discuss the same problem. So brainstorming anta agutte. Naven group discussion anta ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು ಅದು ಆಗಲಿಲ್ವೋ, even in group discussion a problem will be taken and everybody will be made to sit and everybody will be made to actually give advices. When we spoke about communication skills, there was one more topic called as group discussions. ಆ group discussions ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ತಗೊಳ್ಳೋಕೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ. So ಇಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ, after a problem is given, everybody will be called for a group discussion. ಆ group discussion ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, all of them will start giving their best solution with facts and reasons. ಸುಮ್ಮನೆ ನೀವು solution ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. You will have to declare the facts. A facts, when it is acceptable by the maximum, finally they take the voting. How many of you will agree with this fact? ಎಲ್ಲರೂ agree ಆದಾಗ we will say A team ಅಲ್ಲಿ 5 ಜನ ಇದ್ದಾರೆ, 5 ಜನನು agree ಆದ್ರು. B team ಅಲ್ಲಿ 3 ಜನ agree ಆದ್ರು. ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ನಂಬರ್ 1 ಗೆ. ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ನಂಬರ್ 2 ಗೆ A ಅಲ್ಲಿ 2 agree ಆದ್ರು, B ಅಲ್ಲಿ 2 agree ಆದ್ರು. ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ನಂಬರ್ 3 ಗೆ A ಅಲ್ಲಿ 5 ಜನ agree ಆದ್ರು, B ಅಲ್ಲಿ 5 ಜನ agree ಆದ್ರು. Now, according to this, what will be implemented? This will be implemented because it is 5 and 5. The next best possibility will be 5 plus 3. Ruled out will be Second. so this is how you will have to do. It has a benefit of blocking the confrontation that happens when people with different thinking styles discuss the same problem and they come to one conclusive decision. In group discussion, coming to that one conclusive decision is also important. A group discussion happens for 10 to 15 minutes, not more than half an hour. Within that half an hour, whatever the problem is being kept, solution has to be taken, and then even in this murder or any kind of a reporting, they call all the people who were investigation officer there. They sit across the table and they ask them to give the factuals. What do you feel? Who could be the murderer? Give me the facts. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಲ್ಲೂ ಆ ಥರ ಒಪಿನಿಯನ್ ಕೇಳಿಬಿಟ್ಟು ನನ್ನ ಥಾಟ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ಸು ಇವ್ರ ಥಾಟ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಎಲ್ಲರ ಥಾಟ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ಸು ಮ್ಯಾಚ್ ಆದಾಗ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಎ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ನಾವೇನು ಅನ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಕಲ್ಪ್ರಿಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ರೀಸನ್ ಅಂದಿದ ತಕ್ಷಣ ಇದಕ್ಕಿದಂಗೆ ಸರ್ ಆ ರೀಸನ್ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ ಬಿಕಾಸ್ ದಟ್ ಪರ್ಸನ್ ಇಸ್ ಅ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡರ್. ನಾವು ಅದನ್ನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿರಲ್ಲ ಬಿಕಾಸ್ ದ ನೈಫ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೀನ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಬೈ ಅ ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡರ್. Left hander cannot use that knife because left hand cannot be used to the same energy level as we use right hand. Then ಅದನ್ನ ನಾನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿರೋದಿಲ್ಲ. ನನಗೇನು ಒಂದು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಕಂಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಮಿಕ್ಕಿದೆಲ್ಲ ಬ್ಲರ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ.
ನಾನು ಆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಇವರೇ ಕಲ್ಪ್ರೇಟ್ ಅಂದಿದ್ದಾಗ ವೆನ್ ವಿ ಸಿಟ್ ಇನ್ ಎ ಗ್ರೂಪ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ವೆನ್ ಎವ್ರಿಬಡಿ ಡಿಸ್ಕಸಸ್ ಈ ಸೇಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡರ್ ಅಯ್ಯ ಐ ಫರ್ಗಾಟ್ ಇಸ್ ಎ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡರ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಒಮಿಟೆಡ್ ದೆನ್ ಹೂ ಎಲ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ದ ಕಲ್ಪ್ರೇಟ್ ಆ ಥರ ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋದನ್ನ ವಿ ಕಮ್ ಅಂಡರ್ ಈಚ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಆಟ್ ಇಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಆಫ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್. Many successful people think from a very rational, positive viewpoint. This is a part of the reason that they are successful. Most of the business heads are really successful ಆಗಿರ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ because they will be good in analytical thinking. See, ಒಂದು ಪದನ ಯಾವ ತರ ಬಳಸಬಹುದು ಅನ್ನೋದು is an analytical thinking. ಒಂದು ಪದನ ಯಾವ ತರ ದುರ್ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು, again it is a worst kind of foolishness that we can express. We have seen that there are some of the leaders when they come onto the dais, you have seen they making a mimicry out of whatever they speak, and every time he speaks everything goes viral on the negative sense. On the other side there is another man, when he speaks everything becomes so positive. How is that he is able to take things and put it so positively? Analytical thinking. That analytical thinking is there with him. So this can mean that they can underestimate resistance. We will not go deep into theoretical aspects. E is one by one thinking. What is white hat? With this thinking hat, you focus on data available, look at the information you have and see what you can learn from it. That is the reason of white hat. One point ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಡ. Red hat. Wearing the red hat, you look at the problems using intuition. ನನ್ನ ಇಂಟ್ಯೂಷನ್ ಏನೋ ಹೇಳುತ್ತೆ ಇವನೇ ಮಾಡಿರ್ಬೋದು ಅಂತ. ದಟ್ ಇಸ್ ಇಂಟ್ಯೂಷನ್. ಗಟ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ನನ್ನ ಗಟ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಇವನೇ ಮಾಡಿರ್ಬೇಕು. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಎಮೋಷನ್ಸ್. ಅವ್ನು ತೋರಿಸ್ತಾರೆ ಎಮೋಷನ್ಸ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ನನಗೂ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಎಮೋಷನ್ಸ್ ಐ ಫೀಲ್ ಇವನು ಕಳ್ಳನ ಮಗನೇ ವಿ ಸೇನ. ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ರೆಡ್ ಹ್ಯಾಟ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್. ಕೆಲವರು ಗುಡ್ ಇರ್ತಾರೆ, ದೇ ಅನಲೈಸ್ ಪೀಪಲ್ ಗುಡ್. ನನ್ನ ಅಂಕಲ್ನ I know one uncle, he will look at person and he will say what kind of personality he is, whether he is trustworthy or not. Within seconds he will say. He is good in analyzing that. He has some gut feelings, he has some what you call it as a special intuition. He is able to do that. Then we say his intelligence on red hat is very strong. ಕೆಲವರು ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಬೀಳ್ತಾನೆ ಇರ್ತಾರೆ, ಮತ್ತೆ ಟೋಪಿ ಹಾಕ್ಸ್ಕೊಳ್ತಾನೆ ಇರ್ತಾರೆ. ಅವ್ರು ಎಲ್ಲಿಂದ ಬುದ್ಧಿ ಎಲ್ಲಿಟ್ಟು ಅವ್ರು ಜೀವನ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೋ sometimes it looks very very fun. Anything that is captured on a video sometime will always come back and hit you. ಅದು ಗೊತ್ತಿದ್ದು people do foolish things online or internet. You know right now somebody can switch on your camera. I also know, you also know. Then be cautious. You don't. Anybody who takes your mobile, if he installs some spamware, they can get all the information of yours and he can copy it within no time. You also know, I also know, but we don't hack. That's all. That's the only difference. So these are those people who think red hat. They also try and think how other people will react emotionally and they come to conclusion. Next will be black hat. Using black hat thinking, look at all the bad points. Adikene we call them as devil's advocate. ಹಂಗಾಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಹಿಂಗಾದ್ರೆ, ಹಿಂಗಾದಾಗ ಹಂಗಾದಾಗ, ಹಂಗಾದಾಗ ಹಿಂಗಾದಾಗ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಗುಡ್. ಯು ಶುಡ್ ಅನಲೈಸ್ ದ್ಯಾಟ್. 1000 ಜನ ಬಂದಾಗ 100 ಜನ ಬಂದಾಗ ಮಿಕ್ಕಿದೆಲ್ಲ ಅನಾಥಾಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಕೊಡೋದಾಯ್ತು. ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇಸ್ ದೇರ್. ವಾಟ್ ಎವರ್ ಹಿ ಆಸ್ಕ್ಡ್ ವಾಸ್ ರೈಟ್. ಅವತ್ತು ರಿಯಲ್ ಆಗಿ ಮಳೆ ಎಷ್ಟು ವಿಚಿತ್ರವಾಗಿ ಬಂತು ಅಂದರೆ ಯಾರೇ ಬರ್ತೀನಿ ಎಂದಿದ್ರು ಬರೋಕ್ಕಾಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಆ ಒಂದು ಮಳೆ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಉಯ್ದಿದ್ದು ಮಳೆ ಏನಾದರೂ ಉಯ್ದಿದ್ದು ನಾವು ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ನಾವು ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಮಾಡಿ ಜನರನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ 1000 ಜನ ಬರೋ ಕಡೆ 100 ಜನ ಬರೋಕ್ಕಾಗೋದು. ಸೊ ಡೆವಿಲ್ಸ್ ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, ಅನಾಥಾಶ್ರಮ ಕೊಡೋದು ಸಂತೋಷವಾಗಿರೋದು. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಹ್ಯಾಟ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್. ಲುಕ್ ಅಟ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಕಾಶಿಯಸ್ಲಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಫೆನ್ಸಿವ್ಲಿ. ಜಾಸ್ತಿ ಡಿಫೆನ್ಸಿವ್ ಆಗಿ ನೋಡೋಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ, ಬಟ್ ಡಿಫೆನ್ಸಿವ್ ಆಗಿ ನೋಡೋದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು. ಇರಿಟೇಟಿವ್ಲಿ ಡೆಫಿನೆಟ್ ಆಗಿ ನೋಡಬೇಡಿ. ಏನಕ್ಕೆ ಡಿಫೆನ್ಸಿವ್ ಆಗಿ ನೋಡಬೇಕು? ಯು ಆರ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ಈ ಥರ ಆದರೆ ಏನು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಕೊಡ್ಬೋದು, ಆಗುತ್ತೋ ಬಿಡುತ್ತೋ ಇಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ರಿ. Having a defensive methodology, if something like this happens, we will do this. ಆ ಒಂದು conclusion ಗೆ you should be always ready. That is called as black hat, being cautious. And black hat thinking helps to make your plans tougher and more resilient. ಏನು ಫ್ಲಾಸ್ ಇಲ್ದಲೇ ಇರೋ ಥರ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಹ್ಯಾಟ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. A chartered accountant is a black hat personality who will give you do's and don'ts. ಹಂಗೆ ಮಾಡಬೇಡಿ, ಹಂಗೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹಿಂಗಾಗುತ್ತೆ, ಹಿಂಗೆ ಮಾಡಬೇಡಿ, ಹಿಂಗೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹಂಗಾಗುತ್ತೆ. You require such people. It can also help you to spot the fatal flaws and risk before you embark on a course of action.
Black hat thinking is one of the real benefits of this technique. The 6 yellow hat, the last one is yellow hat. Yellow hat helps you to think positively. ಕೆಲವೊಂದ್ಸತಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಪಾಸಿಟಿವ್ ಥಿಂಕರ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ನಾವು ಲಾಸ್ಟ್ ಓವರ್ ಇದೆ, ಈ ತರ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಆದ್ರೆ we will win, but if we don't, you should be ready to volunteer and say I will take the responsibility, go ahead. So demonetization should we really do? What is the PM told? PM has told, go ahead, if there is anything negative you will take the responsibility. Sir, Uri surgical strike should we really do? PM has told, if anything goes wrong he will take the responsibility, carry on. Earlier the concept was something like this: if a bullet could be fired from so-called our neighbors and the border security force who are trying to guard us, if the bullet comes, they had to wait for the bullet to come and hit, and then they had to go and they had to ask their senior, साहब जी उधर से गोली चल रहा है, क्या करना है? रुको रुको, मामा मैं फाइंड आउट करता हूँ. He will go to the senior, साहब जी उधर से गोली चल रहा है, क्या क्या करना है? 10 people are already dead. रुको रुको, मैं पता लगा के आपको बोलता हूँ. He will go to the senior. He is what? Defense minister. साहब जी अगर उधर से गोली चल रहा है क्या करूँ? 10 लोग मर गए, क्या करूँ? नहीं, वेट करो, मैं PM साहब से बात करता हूँ. PM is not ready to talk. Why? He is busy with lot of other things. This has to be a hotline. Somebody calls, he has to pick up because it is border security force. साहब जी उधर से ये आया है, on a national level, on an international forum, we will get a bad name if we actually send the bullet again from our side. So please no firing, resist yourself from firing, hide yourself so that no bullet falls on you. That comes here, that comes here, that comes here. Already thus these log mar gaye. Today's analytical thinking, what he says, अगर आपको लगता है उधर से गोली चलेगा, अगर आपको लगता है, अभी गोली नहीं चला है, अगर आपको लगता है उधर से गोली चलेगा, बिफोर वो गोली चले आपको गोली चलना चाहिए, मैं हिसाब नहीं मांगूंगा. That is our Prime Minister. It gives that air-raising experience. That is what is required. Our army men did not have right kind of boots, right kind of clothes, right kind of shoes. When they are actually working on the border security force in an icy land, normal shoes will not work, normal jackets will not work. Our policemen are not given bulletproof jackets. Why? They wanted to save even in defense materials. ಆ ಪಾಪನ ಎಲ್ಲಿ ಸುಟ್ಕೊಂಡು ಸೀದಾ ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೋ, ಅವ್ರಿಗೆ ನರಕ ಅನ್ನೋದು ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಕೇಳಾಗಿ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಲಿವ್ ದೇರ್ ಲೈಫ್. ಏನ್ನ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಒಂದು ಡಿಫೆನ್ಸ್ಗೆ ಡಿಫೆನ್ಸಿವ್ ಆಗಿರ್ಲಿ ಅಂತ ಜಾಕೆಟ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀವೋ, ಆ ಜಾಕೆಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲೂ ರೋಲ್ ಕಾಲು, ಆ ಜಾಕೆಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಲೋ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಥಿಂಗ್ಸು, ಆ ಬ್ಯಾಕ್ ಪ್ಯಾಕಲ್ಲೂ ಲೋ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಥಿಂಗ್ಸು, ಆ ಬುಲೆಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಲೋ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಥಿಂಗ್ಸು, ಆ ಮಿಷಿನ್ ಗನ್ಸು ಎಷ್ಟೋ ವರ್ಷಗಳ ಹಳೆಯದು. ದಟ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಅನ್ ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟ್ ದೇ ಹ್ಯಾಡ್. When it comes to the budgeting, he says for army budgeting, no questions will be asked. But misuse by any of the personalities will be unforgiven. There is a direct order from Prime Minister. And that is actually this the thinking. You need that skill set to take that risk and actually stand tall. When a leader stands tall and says, "Aisa hi hoga," all the lower officers, if I am his lower officer, I will not even think sleeping in that direction of corruption when it comes to defense. But ऊपर का आदमी ही corrupt है तो. Earlier the same thing happened. It was in defense where they actually took lots of money, and it was a biggest crime they could ever commit. And for that reason they always suffered. All these politicians have always suffered who took up wrong decisions. So it becomes very important. Green Act is always about creative thinking. Sometimes depending on this act, what kind of person he is, we can analyze. If a person is a scholar, he is a he is actually a Green Act thinker. Andre obru ಈಗ ಗ್ರೀನ್ಸ್ನೆಲ್ಲ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು, ಓಕೆ, ಆಮೇಲೆ ಎನ್ವೈರ್ಮೆಂಟಲಿಸ್ಟ್ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವೋ ಅಂತ ಒಂದು ಜವಾಬ್ದಾರಿನ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು, these are those people who always are Green Act thinkers. The Green Act stands for creativity. This is where you can develop creative solutions to your problems.
Blue at stands for process control. It is always about science. A process na use ಮಾಡಿ they are going to try and give you a solution. This is the hat worn by people chairing meetings, because a process ಅಲ್ಲಿ whoever is the maximum, who is going to do this blue hat as a solution giver? It is a judge. Judge will always look at the process and decide. Judge may know he has actually killed him, but still judge will not give on decision based on his factuals. He will only give based on the process. What is the process explained by A lawyer? What is the process explained by B lawyer? Somewhere the judge should be able to override that. That should also happen. So the judgment is always close. It only depends on what the lawyers have actually done. So sometimes if the lawyer is going to pull your leg, you are helpless. So those things happen. These are all about analytical thinking. So one ಎರಡು ಮೂರು ಇದೊಂದು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಗಿದೆ. Then read, one of you. A surgeon, a father and his son are involved in a car accident. ತಂದೆ ಮಗ ಒಂದು ಕಾರ್ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. As a result of which the father is very badly injured and his son is rushed to the hospital for emergency surgery. However, the surgeon takes one look at the boy and says, I cannot operate on him. When asked why, the surgeon replies, because he is my son. How could this be the case? How could this be the case? Doctor, father. Doctor, father. Cannot operate him. When asked by the surgeon replies, because he is my son. ತಂದೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಗಿ badly injured. Father badly injured. ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಡಾಕ್ಟ್ರೇ ಅವ್ರು. ಅದೇ ಡಾಕ್ಟರ್. ಸರ್ ಅದು ಗೂಗಲ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ ಸರ್, ಆಪರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಸರ್. ಯಾರು ಅಮರೇಶ್ ಆಗಿದೆ ಸರ್. ಬಸವರಾಜ ಹೆಚ್ಚಿ ಅದಕ್ಕೆ ಪೂರ್ತಿ ಹೆಸರು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಹಾಕಿಲ್ವಂತೆ. ಬಸವರಾಜ. ಬಸವರಾಜ ಹೆಚ್ಚಿ ಓಕೆ. ಆಮೇಲೆ ಭಾಸ್ಕರ್ ಪಿಬಿ ಚಂದ್ರಹಾಸ ಕುಮಾರ್ ಜಯಕುಮಾರ್ ಸ್ವಾಮಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದ್ರು ನೋಡಿ. ಆಮೇಲೆ ಇದು ಇದೊಂದ್ಸತಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಆಮೇಲೆ ಸೈನ್ ಮಾಡಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಕೊಡಕ್ಕಿದೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲ, ಗೂಗಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಈಗ ಯಾವ ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತನಾ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ, ಇಷ್ಟು ಜನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಅಷ್ಟು ಜನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಿಕ್ಕಿದವ್ರು ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಇಷ್ಟು ಜನ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಸರ್ ನಿಮ್ದು ಯಾವುದು ಸರಿ ಬಸವರಾಜ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಇದೀಗ ಅಮರೇಶ. ಬಸವರಾಜ ಹೆಚ್ಚಿ ಅನ್ನೋದು ಪೂರ್ತಿ ಅವರು ಇಲ್ಲ. ಹೌದು ಸರ್, ಬಸವರಾಜ. ಅದು ಹಾಕಿಲ್ವಂತೆ. ಫುಲ್ ಹೆಸರು ಬರ್ಬೇಕು. BH ಪೂಜಾರಿ. ಅಟೆಂಡೆನ್ಸ್ ನಿಲ್ಲದೆ ಆಮೇಲೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ಒಬ್ಬೊಬ್ರು ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ. ಅಷ್ಟೇ ಇರೋದು. Okay, anybody another solution? Who could be the ಡಾಕ್ಟರ್ ಫಾದರ್ ಇಸ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸರ್. father is doctor? ಅದು ಗೊತ್ತು. A father and his son ಅವರೇ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಜಾಸ್ತಿ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಆಗಿರಲ್ಲ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಅವ್ರ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅವ್ರ ಮಗನ್ನ Your answer is very close, but that is not the answer, because father cannot operate. Father is also injured, son is also injured. There are two possibilities. ಮದರ್ ಇರ್ಬೋದು. One is if a mother is also a surgeon and father's father is also a surgeon. Both the cases. The surgeon is boy's mother, or the surgeon could be surgeon's father. Surgeon father. So he did not say whom he is looking and he is saying. He is looking at his own son and he says, I cannot operate on my son. ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅವರು ತಂದೆಯನ್ನ ಆಪರೇಷನ್ ಥಿಯೇಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಹಂಗಂತಿರೋದು. ಈಗ ತಾಯಿ ಮಗನ್ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಈ ತರ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ರು. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್. ಸೊ ಇದೊಂಚೂರು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ನ ಬರ್ಕೊಂಬಿಡಿ ಸಾಕು. ಬ್ಲೂ ಆಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜಿಂಗ್ ದ ಥಿಂಕಿಂಗ್, ವೈಟ್ ಆಟ್ ಜಸ್ಟ್ ದ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್, green at creativity, ideas and possibilities, black at difficulties and problem. Black at the difficulties and problem. ಸುಮ್ಮನೆ ನಿಮ್ಗೆ ಐಡಿಯಾ. ರೆಡ್ at feelings, gut instinct, intuition. ಒಂದೇ ಇದರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಆನ್ಸರ್ ಸಿಗ್ತಂಗೆ.
So that you will understand. A blue hat thinking, managing the thinking, white hat thinking about the facts, green hat thinking, creativity, ideas and possibilities, yellow hat thinking, benefits and pluses, black hat thinking, difficulties and problems, red hat thinking, feelings, gut instinct, intuition. ಸರ್ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇಕಾಯ್ತಲ್ಲ. ಸಾರಿ ಹೇಳಿ ಸರ್. ಆಮೇಲೆ ಈಸ್ ದಟ್ ಮ್ಯಾನ್ ಎಡ್ವರ್ಡ್ ಡಿ ಬೋನೋ. ಎಡ್ವರ್ಡ್ ಡಿ ಬೋನೋ ಇಸ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಸನ್. Yeah, can you read this? Bottleneck. Put a coin in a bottle and then Stop. stop the opening with a cork. How can you get the coin out of the bottle without pulling out the cork or breaking the bottle? Even the ಮ್ಯಾಜಿಕ್ Without breaking or without without pulling out the cork. Anybody? You can always push the cork inside. Push the cork into the bottle and shake the coin out. ಅದನ್ನೇ ಒಳಗಡೆ ಭಾಳ ಭಾಳ ಗೊತ್ತೆ. What's that happened? Yes, exactly. Okay. Can you explain? A girl was just learning to drive. There was a girl, ಅವರು ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಈಗ ತಾನೇ ಕಲಿತಿದ್ರು. She was just learning to drive, went down in one-way street in the wrong direction, but didn't break the law. How come? ಅಲ್ಲೇ ಪೊಲೀಸ್ ಮ್ಯಾನ್ ಇದ್ರು. He did not stop her because he felt that she did not break the rule. What could be the reason? ಎಲ್ಲದೇ ಹಾಕಿದ್ರಲ್ಲ. Huh? ಎಲ್ಲ ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಕಿ. ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿದ್ರು wrong direction is always breaking the rule. A girl who was just learning to drive went down a one-way street in the wrong direction, but didn't break the law. How come? ರಿವರ್ಸ್ ರಿವರ್ಸ್ Come back, sir. ರಿವರ್ಸ್ ಡ್ರೈವ್. Reverse drive in the wrong way means in a busy road when I am coming back, it is reverse is not Possible. allowed. Yes, what you told, it's a thinking. Possibility. It's a good. There is a possibility that can go. At no point it says that when she was coming down, she is learning, that is good. While she is coming down, where is it? It's saying that she was driving. She was walking down. She was not at all driving. She was walking the wrong way. So there is no rule broken when she was walking the wrong way. Sometimes such analytical skills is required. She came. How can she knock anybody when she was not riding the bicycle only? Yeah. When she was not riding the car, you are telling she is the murderer, she is the murderer. She was not the murderer. U-turn, what happened was, he was not the murderer because the person who went this way was somebody else and the person who came from that way was somebody else. The bike was exchanged. It was not bike, it was people who were exchanged. Okay. So the next one, can you explain? How can you throw a ball as hard as you can and have it come back to you even if it does not hit anything? There is nothing attached to it, no one else catches or throws. Try madam. ಈಗ ಇವ್ರದ್ದು ಬೀಟಿಂಗ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ಅವ್ರು ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ದೇ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಟು 80. ಸಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಐ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗಿವ್ ಯು ಚಾನ್ಸ್. ದ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಥಿಂಕ್ ಅನಾಲಿಟಿಕಲಿ. ಸಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದೆ, ನಿಮ್ಮನ್ನ ಒಂದು 10-15 ನಿಮಿಷ ಅನಾಲಿಟಿಕಲ್ ಆಗಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋ ತರ ಮಾಡೋದು ದ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಕ್ಲಾಸ್.
ಯು ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಥಿಂಕ್, ಯೋಚನೆ ಮಾಡಲೇಬೇಕು ವಾಟ್ ಕುಡ್ ಬಿ ದ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಮತ್ತೆ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನ ಹೇಳ್ಕೊಂತಾ ಇರಿ, ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಎ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಮತ್ತೆ ಪ್ರಶ್ನೆನ ಹೇಳ್ಕೊಂತಾ ಇರಿ, ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಎ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಸರ್ ಬಾಲ ಓದಿಲ್ಲ ಮೇಲೆ ಕೆಸ್ತಿರ್ತಾನೆ. Yeah, what he told was right. When I throw the ball half, the gravity will bring him down. So the answer was throw the ball straight up in the air and automatically it comes back. That's all. It's a thinking. You will have to think. You will get a solution. Okay, next. Two students are sitting on opposite sides of the same desk. Idana draw ಮಾಡಿ you will get. There is nothing in between them but the desk. Why can't they see each other? ಅವ್ರ ಇಮೇಜ್ನ ಬರೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಬರೀರಿ ಇಬ್ರು ಕೂತಿರೋದನ್ನ, ಅವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. Two students are sitting on opposite sides. Opposite side ಅಲ್ಲಿ ಇಬ್ರು ಹಿಂಗೆ ಕುಂತಿದ್ದಾರೆ. Since they are Of the opposite sides, same they can't desk. see each other, sir. There is nothing in between them but the desk. Why can't they see each other? Because they are sitting opposite ways. Sir, sitting off. Okay, ಅವ್ರು ಬೆನ್ ಮಾಡಿ ಕುಂತಿದ್ದಾರೆ, so they are not able to see each other. That's all. So the two students have their backs to each other. Simple. Next, can you explain? There are only two T's in Timothy turtle. True or false? True. ಎಷ್ಟು T ಇದೆ? Two T's. T again T. ಅಂದ್ರೆ only one sir. T ಒಂದೇ ಅಲ್ಲ, capital. Timothy turtle ಅಲ್ಲಿ 3 ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ 2 ಇದೆ. There are only two T's in Timothy's turtle. Timothy. Timothy 2 T sir. ಅಲ್ಲ, true or false ಅಷ್ಟೇ. True sir. Capital T ಎಷ್ಟಿದೆ? ಎರಡಿದೆ correct sir. Okay. True. Small T ಆದ್ರೆ small plus capital ಆದ್ರೆ the answer 5 will plus change. 3. If it is capital T ಅಂದಾಗ the answer will Only. change. Okay. True, there are only two Yes, upper capital T's, and if there are also small lower T's. T's put together, then it is 5. So answer na both the ways ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು you will have to give a solution. Okay. Now this is quite interesting. Train A and train B ಅದನ್ನ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ತರ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಈಸಿಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಆಗುತ್ತೆ. Train A and train B are crossing the country from coast to coast over 3000 miles of railroad track. Train A is going from east to west at 8 miles per hour. Train B is going from west to east at 90 miles per hour. Which train will be closer to the west coast when they meet? Int, you don't have to do any maths to get the answer. Just use your head. 80 kilometers. 80 miles is 90 miles. West to east, 300 miles. We are going from east to west. 10 miles per hour. Then we is going from west to east. Closer to west coast. And then we ಅದನ್ನ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೇಳಿ. Train east ಒಂದು to ಟ್ರೈನ್ ಈಸ್ಟ್ ಇಂದ ವೆಸ್ಟ್ ಹೋಗ್ತಿದೆ, ವೆಸ್ಟ್ ಇಂದ ಈಸ್ಟ್ ಒಂದು ಟ್ರೈನ್. ಒಂದ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಹಿಂಗ್ ಬರ್ತಿದೆ, ಒಂದ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಹಿಂಗ್ ಬರ್ತಿದೆ. ಎರಡು ಮೀಟ್ ಆದಾಗ the question is what will be the distance of both the train from the 80. anybody? Miles closer to train closer to west coast. 3000 miles ಇದೆ sir. You get confused because of the speed. Both of them will be equidistant. ಎರಡು ಒಂದ್ ಕಡೆ ಮೀಟ್ ಆದಾಗ ಆ ಮೀಟಿಂಗ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಇಂದ ವೆಸ್ಟ್ ಕೋಸ್ಟ್ ಗೆ ಸೇಮ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. when the trains meet they will meet exactly at the same point. ಆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂ ಇಂದ when you check both of them will be at the same distance from the west coast. see, ಇದು ವೆಸ್ಟ್, ಇದು ಈಸ್ಟ್. ಇವರು ತುಂಬಾ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಬರ್ಬೋದು, ಇವ್ನು ತುಂಬಾ ಸ್ಲೋ ಆಗಿ ಬರ್ಬೋದು. ಸೊ ಈತ ಮುಕ್ಕಾಲ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕವರ್ ಮಾಡಿರ್ಬೋದು. ದೇ ಮೀಟ್ ಅಟ್ ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಂದ ವೆಸ್ಟ್ ಕೋಸ್ಟ್ ಗೆ ಯಾರು ಹತ್ರ ಇರ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಅನ್ಬೇಕು, ಸ್ಪೀಡ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ವೆನ್ ದೇ ಆರ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಅಟ್ ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಎಲ್ಸ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಫಾರ್ಗಾಟನ್. ಅವ್ರು ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೀಟ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ನಿಂದ ವೆಸ್ಟ್ ಕೋಸ್ಟ್ ಗೆ ಯಾರು ಹತ್ರ ಇರ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಬ್ರು ಈಕ್ವಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ. ಓನ್ಲಿ ಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಈತ ಅಲ್ಲಿಂದ ಬಂದಿರ್ತಾನೆ, ಈತ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾನೆ. ಸೊ
ಆ ಕ್ರೈಮ್ ಸೀನ್ನ ಯು ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ ಇಟ್ ಡೌನ್ ಇನ್ ದ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್. ಒಂದು ಟ್ರೈನ್ನ ಬರೆದು ಆ ಟ್ರೈನ್ನ ಇಲ್ಲಿಂದ ಹಿಂಗೆ ಬಂತು ಅಂತ ಮೂವ್ ಮಾಡೋದು. ಆ ಸಿ ಐ ಡಿ ಹಂಗೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಇವ್ನು ಹಿಂಗೆ ವಾಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಡೋಣ. ಯಾರನ್ನ ಒಬ್ರು ಎನಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಲಿ, ನೀವು ವಾಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಂಗೆ ಬರ್ರಿ, ಅವ್ನು ನೂಕ್ಲಿ, ಎಷ್ಟು ದೂರ ಹೋಗಿ ಬೀಳ್ತೀರಾ. ಒಂದೊಂದ್ಸತಿ when they say suicide, you cannot jump a long distance and then commit suicide. ಬೇರೆ ಏನು ಓಡ್ ಬಂದು ಜಂಪ್ ಮಾಡೋದಲ್ಲ, ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿಂದ ಜಂಪ್ ಮಾಡೋದು, ಎಷ್ಟು ದೂರ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ. Only when somebody with force, if they push, you can go and fall there. So ಆ ಥರ lot of analytical skills will be looking at. Jake was standing on one side of the river and his dog Scuffy was standing on the other side of it. ಆ ಕಡೆ ಒಂದು ಈ ಕಡೆ ಒಂದು. Come on Scuffy, come boy, shouted Jake. Scuffy crossed the river, ran to Jake and got a treat for being a good dog. The amazing thing was Scuffy did not even get wet. How did Scuffy do that? Jake crossed the river. ಅಷ್ಟು ಲಾಂಗ್ ಜಂಪ್ may not be possible because we are talking about the river. Mostly made Think. land Maybe he Land. crossed over the bridge. land ಮೇಲೆ ಬಂದಿರುತ್ತೆ no. Bridge ಮೇಲೆ ಮೇಲೆ ಬಂದಿರ್ಬೋದು. Or one more could be land. the entire river has melted into ice. It was a cold season, so the Scuffy was able to walk. Eradu option will be the river was frozen. Possibility 1. Possibility 2. There was a bridge over the river and Scuffy crossed the bridge. ಸೊ ಈ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ನಾವು ಯಾವ ಥರ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡಿರ್ಬೋದು ಅಂತ ನಾನು ಯಾವಾಗ ಊಹೆ ಮಾಡ್ಕೊಂತಿರೋದು, ಮರ್ಡರ್ ಆಗಿ 3 months ಆದಮೇಲೆ. ಬಟ್ ನನಗೇನು ಅನ್ಸುತ್ತೆ, ಅವ್ನು ಅವತ್ತು ಬಂದಾಗ ವೆಟ್ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ ಅಂದರು. ಹೌ ಇಸ್ ಇಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್? ಇಲ್ಲಿ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಇಲ್ಲ, ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಮೇಲೆ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ ಅನ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಮುರಿದೋಗಿದೆ, ಹೆಂಗೆ ಬಂದಿರ್ಬೋದು ಅಂದಾಗ ಆಮೇಲಿಂದ ನಾಳೆಗೆ ಅವನಿಗೆ ಗೆಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅವಾಗ ವಿಂಟರ್ ಸೀಸನ್ ಇತ್ತಲ್ವಾ. I think the entire Iceland was frozen. Anybody could walk in and cross the river. Otherwise crossing the river is a myth. ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಥರ. ಈಗ ಡಲ್ ಲೇಕ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಡಲ್ ಲೇಕ್ ನಾವು ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದಾಗ ರೋ ದ ಬೋಟ್, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಪ್ಲೆಂಟಿ ಆಫ್ ಟೈಮ್. ಸೊ ವೆನ್ ಯು ಸ್ಲೈಡ್ ಅಂಡ್ ಡೂ ಎಸ್ಕೇಪ್, ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಈಸಿ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಹೌ ಮಚ್ ಡರ್ಟ್ ಇಸ್ ಇನ್ ಎ ರೌಂಡ್ ಹೋಲ್ that is 9 feet deep with a diameter of 3 feet? You don't have to do any math to get an answer, just use your head. How much current you have to in a round hole that is the diameter of 3. Around the hole. Hole ಅಂದಾಗ there shouldn't be any dirt at all, none. You make a hole by digging out the dirt, so the hole is empty. The moment I say hole, there shouldn't be anything there. The hole was actually stuffed with dirt ಅಂತ ಹೇಳಿಲ್ಲ. There was a hole of exact ಇಷ್ಟು diameter, ಇಷ್ಟಿದು. ಅದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು dirt ಇರಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ? No dirt ಇರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ, because the diameter wise you are saying a hole has been made. So it is empty. So the hole is empty. Getting younger, ಇದು ಇನ್ನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. In the year 1201, a woman was 35 years old. In the year 1206, the same woman was 30. How is this possible? Five years difference. 30 plus 5. Sir, 100 ಸಾವಿರ AC and ಒಂದಕ್ಕೆ, DC. yeah, AC and after Christ and before Christ. ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ, 1201 ಅವ್ರ 35 ಇದ್ದಾಗ BC. 6 ವರ್ಷ ಆದ್ಮೇಲೆ it has to 5 be years. I'll just show you the dates of BC rather than before Christ, after Christ. So ಇಲ್ಲಿ ಈ ತರ ಬರುತ್ತೆ, Yes. 1206 to 1201 BC. Regina left home one afternoon. She turned to the right and started running straight ahead. Then she turned to her left, turned to her left again,
turned to her left one more time and ran even faster. She headed for home. Then she saw a masked boy waiting for her. Who was he? Ingo the right. Shameless. Hmm. Shameless. Then I was waiting for her. Who was he? Yaru. Is there any great? Regina left home one afternoon. She turned to right and started running straight ahead. Then she turned to her left, turned to her left again, turned to her left one more time, and then ran even faster. She headed for home. Then she saw a masked boy waiting for her. Who was he? Some. The masked boy was the catcher. Regina played on a good baseball team. Even I'm finding it difficult to understand. The masked boy was the catcher. Regina played on code baseball team. That's all. Okay, name the dog. Once a dog named Nelly lived on a farm. There were 3 other dogs on the farm. Their names were Blackie, Whitey, and Brownie. What do you think the 4th dog name was? Last day the answer ಸಿಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ we started thinking for a serious answer. Once a dog Nelly. ಇಲ್ಲೇ ಹೇಳಿದ್ವಲ್ಲ once a dog named Nelly. ಈ 3 ಇದಾವೆ ಇದೊಂದಿದೆ ಅವನ್ನ ಮರ್ತು ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಒಂದೊಂದ್ಸತಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇದೇನೆ ನಾವು ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಪ್ರಶ್ನೆಲೇ ಆನ್ಸರ್ ಇದೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಒಳಗಡೆನೆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇದೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಬಿಹೈಂಡ್ ದಿಸ್ it was a true story. There was one of the greatest musician. ಎಷ್ಟು ಗ್ರೇಟೆಸ್ಟ್ ಮ್ಯೂಸಿಷಿಯನ್ ಅಂದ್ರೆ he was so perfect he could break open any locks under the sky. ಅಷ್ಟು ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದ. One day he gets into a challenge with a scholar, with a spiritual person, and he challenges, there is no lock in this world which I cannot open. You put me behind any lock, I shall open it. Then what this spiritual man will do, he will say, okay, let me give it a try. He puts him into a compartment and then he locks. And then he asks the musician to unlock it and come out. Musician tries all the possible magic, all the possible possibilities, but he fails. What could be the reason that he fails? The answer is in this question only. What could be the reason that he fails? He fails very miserably because he was always trying all the options to unlock a locked door, and it did not work because the door wasn't locked at all. A door lock ಆಗಿರೋದಿಲ್ಲ. You try all the possibilities to unlock. Where will it unlock? Only it can unlock when something is locked. Most of the times your problem does not exist at all. You start thinking of the problem and you create a problem for yourself. And he says, the spiritual man says, not always intelligence works. Sometimes common sense also works. So for most of the problem solving, initially you may think analytical skills is required, okay, problem solving skills is required, the 6-AT thinking is required. Nothing is required. Simple common sense, you can solve most of your problems. But for that you should have the clarity of thinking and clarity of giving the solution. That is what you will have to do. I think one more and then we can wind up, and if you have any questions we'll try to answer. New shoes. One day 2 mothers and 2 daughters went shopping for shoes. Their shopping spree was successful. Each bought a pair of shoes and all together they had 3 pairs. How is this possible? Buy 2 get 1 free. ಅಲ್ಲ ಅದು you will have to write down. One day 2 mothers. ಒಂದು ಲೇಡಿ ಫಿಗರ್ ಬರೀರಿ, ಇನ್ನೊಬ್ರು ಲೇಡಿ ಫಿಗರ್ ಬರೀರಿ.
ಇನ್ನೊಬ್ರು ಲೇಡಿ ಫಿಗರ್ ಬರೀರಿ, ಇನ್ನೊಬ್ರು ಲೇಡಿ ಫಿಗರ್ ಬರೀರಿ, and then start analyzing. But finally 3 pairs ಇದ್ರು ಅಂದ್ರೆ 3 ಜನ ಇರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇಬ್ರು ಮದರ್ಸ್ ಇಬ್ರು ಡಾಟರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಂಗಾಗುತ್ತೆ? ಮಗಳು ಮೊಮ್ಮಗಳು. ಆ ತರ you will have to analyze. If you do not write, if you do not use a paper, if you do not use a pen, it will never work. You will always will have to use pen and paper, and then you will understand. Only 3 people went to shopping: grandmother, mother, and daughter. So ಇವರಿಬ್ರನ್ನ mothers, no? ಇವರಿಬ್ರನ್ನ daughters. There were 2 mothers and 2 daughters who went. But remember that the mother was the grandmother's daughter. So it is as simple as that. Next, one for each. You have a bag with 4 candy. Now chocolate ಇದೆ, candy bars. You promise to give each of your 3 friends a candy bar, and you want one for yourself. How can you accomplish this and still have 1 candy bar left in the bag? Same for first one. For first solution. Area. You have a bag with 4 candy. Now include that person, three friends. You have a bag with 4 candy. You promise to give each of your 3 friends a candy. So 4 ಜನ 3 ಜನಕ್ಕೂ ಒಂದೊಂದು ಕ್ಯಾಂಡಿ ಕೊಟ್ಟು you retain the bag. So there was already 1 3 candy. plus 1. Take a candy bar for yourself, and then take out 2 more and give them to 2 of your friends. Give your 3rd friend a bag with the 3rd candy bar still in it, or give each friend a candy bar. Keep the candy bar in the bag for yourself. ಮೊದಲನೇದ eggs ಬಂದಲ್ಲ, same concept. Outsmarting the donkey. Amir tied 2 sacks of salt to the back of his donkey and headed for the market. Idu usually common ಆಗಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ. To sell salt. On the way, Amir and the donkey passed the stream. The donkey jumped into the to cool himself. As a result, much of the salt ಅಲ್ಲೇ ಅದೇನು ಉಪ್ಪಿತ್ತು ಅವೆಲ್ಲ ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಆಗುತ್ತೆ. During the salt for Amir, but improving matters for donkey because his load became much lighter. Amir tried to get it to the market to the following days, but the donkey always ruined the salt. Finally, Amir decided to teach the donkey a lesson. He once again set out with the donkey and the 2 sacks. What did Amir do differently this time so that after that day the donkey stopped taking a swim? ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಸತಿ ಡಾಂಕಿ ಅದನ್ನ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿತ್ತು, ಬಂದು ಬೀಳೋದು. ಓಕೆ, ಬಿದ್ದು ಅದು ಕರಗೋದು. ಸೊ ಮೊದಲನೇ ಸತಿಗೆ ಕರಗದೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಐಟಮ್ ನ ಹಾಕಿದ್ದು ಹತ್ತಿನ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಹತ್ತಿ ಹಾಕಿದಾಗ ಅದು ಓವರ್ ವೆಯ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಅನಾಲಿಟಿಕಲ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಈ ತರ ಜಾಂಡ್ರ ಆಲೋಚನೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅಕ್ಬರ್ ಅಂಡ್ ಬೀರ್ಬಲ್ ಸ್ಟೋರಿ, ತೆನಾಲಿ ರಾಮನ್ ಸ್ಟೋರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇಬ್ರು ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದಿರು ಇರ್ತಾರೆ. ಇಬ್ಬರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಇಂಟೆಲಿಜೆಂಟ್, ಇನ್ನೊಬ್ಬ ದಡ್ಡ, ಬಟ್ ತುಂಬಾ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ. ಅಣ್ಣ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಣ, ಈ ಜಮೀನ ನಾವು ಭಾಗ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ಈ ವರ್ಷ ಏನ್ ಮಾಡೋಣ, ಜಮೀನಿಂದ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಬರೋದೆಲ್ಲ ನಿಂದು, ಜಮೀನಿಂದ ಕೆಳಗಡೆ ಬರೋದೆಲ್ಲ ನಂದು, ಆಗ್ಬೋದಾ? ಆಗ್ಬೋದು ಅಂತಾನೆ. ಸರಿ, ಆಗಿದ್ಮೇಲೆ ಅವನೇನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಕ್ಯಾರೆಟು ಇದು ಎಲ್ಲ ಬೆಳೆದಾಗ ಜಮೀನಿಂದ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಇದು ನಿಂದು, ಜಮೀನಿಂದ ಕೆಳಗಡೆ ನಂದು, ಈ ಒಂದು ಆಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಈ ತರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಅಣ್ಣ ಏನಣ್ಣ ಹಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟೆ, ನಂಗೆ ಮೋಸ, ಓಕೆನಪ್ಪ, ಈ ಸತಿ ಜಮೀನಿಂದ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಇರೋದು, ಇಲ್ಲಿಂದ ಕೆಳಗಡೆ ಇರೋದು, ಓಕೆ ಅಂತ ಹಂಗೆ ಅನ್ಕೊಂತಾನೆ. ಅವಾಗ ಈ ಸತಿ ಬೇರೆ ಏನೋ ಕ್ರಾಪ್ ನ ಅವ್ರು ಗ್ರೋ ಮಾಡಿದಾಗ, I think the story continues where he goes to Tenali Rama and he expresses the same problem. ಅವಾಗ he uses a technique. ಯಾರಿಗಾನ ಆ ಸ್ಟೋರಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂಷನ್ ಗೊತ್ತಿದೆಯಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ಗೆ ಕುಂಬಳಕಾಯಿನ ಬೆಳೀತಾರೆ. ಅವಾಗ ರೂಟ್ ಇರೋದು ನಿಮ್ದು, ಕುಂಬಳಕಾಯಿ ನಂದು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಆ ಥರ ಒಂದು ಸಿಚುವೇಶನ್ ಬಂದಾಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಏನು ಬೆಳೆಯೋದು ಅಂತ ನೀನು ಹೇಳು ಅಂದಾಗ ಅವನೇನೋ ಬೆಳಿಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಆ ಬೆಳೆ ಹಾಕಿದಾಗ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಎಲ್ಲ ಬೆಂಕಿ ಹಚ್ಬಿಡ್ತೀನಿ, ಕೆಳಗಡೆ ಮಾತ್ರ ನಿಂದಲ್ವಾ, ನೀನು ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿವಂತೆ, ಇಲ್ಲ ಕೆಳಗಡೆ ಇರೋದೆಲ್ಲ ನಾನು ಕಿತ್ಕೊತೀನಿ, ಮೇಲ್ಗಡೆ ಇರೋದು ನೀನು ಆಮೇಲೆ ಕಿತ್ಕೊಳ್ಳಿವಂತೆ ಅನ್ನೋ ಥರ. ಇನ್ನೂ ಗ್ರೋ ಆಗೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆನೆ ಹೇಗಿದ್ರು ಕೆಳಗಡೆ ಇರೋ ರೂಟೇ ಅಲ್ವಾಣ, ನಾನು ಈಗಲೇ ಕಿತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ, ಹೇಗಿದ್ರು ಆಮೇಲೆ ಕಿತ್ಕೊಂಡ್ರು ನನಗೆ ಸಿಗೋದು ಅದೇನೆ, ಈಗ ಕಿತ್ಕೊಂಡ್ರು ಅದೇ ಸಿಗೋದು, ನಿನ್ನ ಸೀಡೆಲ್ಲ ಹಾಕ್ಬಿಡು, ಹಾಕಿದ ತಕ್ಷಣ ನಾನು ಹಿಂದೆಯಿಂದ ಹಂಗೆ ಕಿತ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಅನ್ನೋ ಥರ ಇದ್ದಾಗ ಏನೋ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟಲ್ಲಿ ಇಟ್ ಡಸಂಟ್ ವರ್ಕ್. ಆ ಒಂದು ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸು. ಆಮೇಲೆ ಟೀಮ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗು, ಆಮೇಲೆ ಎವ್ರಿಬಡೀಸ್ ವರ್ಕ್ ಇಸ್ ನೋಬಡೀಸ್ ವರ್ಕ್ ಅನ್ನೋ ಥರ ಅದಕ್ಕೆ ಅಗೇನ್ ಇನ್ ಅನ್ ಅನಾಲಿಟಿಕಲ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್
It is an analysis what even Tenali Rama does. ಇದಕ್ಕಿನಗೆ ಒಂದಿನ ಕೃಷ್ಣದೇವರಾಯಂಗೆ ಸೆಲ್ಫ್ ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಎ ಹಿಟ್ ಅಂತ ಅನ್ಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ. ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ ಕೃಷ್ಣದೇವರಾಯರೇ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ಒಬ್ಬರು ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಣ, ಪ್ರತಿ ವಿಲೇಜಲ್ಲೂ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಅಂಡೆ ಇಟ್ಬಿಡೋಣ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಯಾರು ಹಾಲು ಮಾರ್ತಾರೋ ಅವರು 25 ಭಾಗದ ಹಾಲನ್ನ ತಂದು ಅಂಡೇಲಿ ಹಾಕ್ಬೇಕು, ಆ ಅಂಡೇಲಿರೋದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ತೊಗೊಂಬಂದು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಅಂಡೇಲಿ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ಹಾಲನ್ನ ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಳಿಗೂ ಯಾರು ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಉಚಿತವಾಗಿ ಹಾಲನ್ನ ಕೊಡೋಣ, ನಮ್ಗೇನು ಅದರಿಂದ ಏನು ಬೇಕಿಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ತೆನಾಲಿ ರಾಮ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಸೆಲ್ಫ್ ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ ವರ್ಕ್ ಆಗಲ್ಲ ರಾಜರೇ, ಜನರು ಒಳ್ಳೆಯವರೇನೆ ಬಟ್ ಅಷ್ಟು ಜಾಣರಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದಾಗ ಈ ವಾಸ್ ನಾಟ್ ರೆಡಿ ಟು ಲಿಸನ್. ಈ ಸೇಸ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಓಕೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹಾಲ್ನೆಲ್ಲ ತೊಗೊಂಬಂದು ಒಂದು ಅಂಡೆ ಒಳಗಡೆ ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಆ ದಿನ ಬಂದು ಅವ್ರು ಇನಾಗ್ರೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು, ಟ್ಯಾಪ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು. ಎಲ್ಲ ಪೂಜೆ ಎಲ್ಲ ಆದಮೇಲೆ ಟ್ಯಾಪ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಬರೀ ನೀರು ಬರುತ್ತೆ. ತುಂಬ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗಿ ಕೃಷ್ಣದೇವರಾಯ ತೆನಾಲಿ ರಾಮನ್ ಕೇಳ್ತೀನಿ, ತೆನಾಲಿ ರಾಮ ಏನಿದು ಅಂದಾಗ ಹಿಂಗೆ ಆಗೋದು ಮಹಾರಾಜರೇ, ಎವ್ರಿಬಡೀಸ್ ವರ್ಕ್ ಇಸ್ ನೋ ಬಡೀಸ್ ವರ್ಕ್ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲರೂ ಏನು ಅನ್ಕೊತಾರೆ, ನಾನೊಬ್ಬ ನೀರು ಹಾಕಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಹಾಲು ಹಾಕಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಹಾಲೋ ನೀರು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ನೀರೇ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟಲ್ಲಿ ಇಟ್ಸ್ ಅನ್ ಅನಾಲಿಟಿಕಲ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್. ಸೊ ಅಮೀರ್ ಲೋಡೆಡ್ ದ ಸ್ಯಾಕ್ಸ್ ನಾಟ್ ವಿತ್ ಸಾಲ್ಟ್ ಬಟ್ ವಿತ್ ಸ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಕಾಟನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಕ್ಲೋತ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅದು ನೀರನ್ನ ಹಿಂಗ್ಕೊಳ್ಳೋದೆಲ್ಲ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಅಂಥದ್ದು. And got the sacks wet, they became much heavier, so he was not able to do. Each letter below stands for the name of something. What should the last 3 letters be? Each letter below stands for the name of something. What should be the last 3 letters be? Okay. Uranus, Neptune, and Pluto. Mercury, Venus. ನಾವು ಆ ಥರ ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೇ ಹೋಗ್ಲಿಲ್ಲ. March, Jupiter, Neptune, Uranus, Pluto. So it is Uranus, Neptune, and Pluto. Thank you. There is a lot of other things. We'll meet again next time. ಏನಾದರೂ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿದಾಗ ಏನಾದರೂ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಇದ್ರೆ ಹೇಳ್ಬೋದು. Otherwise we'll officially wind up the class. ಇವತ್ತು 2 ಸೆಷನ್ ಇತ್ತು. ನಾನು ಅಷ್ಟೇ ಈ ಸತಿಗೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ಗೆ ವಿ ಮೇ ಹ್ಯಾವ್ ಮೆನಿ ಸಚ್ ಸೆಷನ್ಸ್. ಸರ್ ಅದು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಅಲ್ಲಿ ಸರ್ ಅಮರೇಶ್ ಸರ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಡಿಜಿನೆಟ್ ಇರಿ ಸರ್ ಅಂಬರೀಷ್ ಕಳ್ಸೂರಲ್ಲ ಸರ್